ndio tujue vile tutaendelesha hiki kikundi mbele. Alafu mwisho tutakuwa na questions and answers. Wakati unafundishwa kitu na unasikia hujapata, note your question down. Usiulize saa hizo mtu anaongea. Pale kama tutakuwa na wakati wa question and answers. Utauliza swali na ukilarifa hiyo. Sawa sawa? So we can now start. I was just setting the climate, how we are going to do things, na ndio hiyo. Asante sana. Asante sana CP Beatrice kwa sababu tuongoza vizuri. Sasa tutaingia hiyo hatua nyingine. Ukiangalia kwa programu yetu kuna watu tunaita microfinance bank, Caritas. Kuna watu wamekuwa akija hapa, mtatolea pesa zenu pale kwa sababu sisi ni agent wa microfinance bank. Na kwa sababu hajafika tutaenda hiyo hatua nyingine as we wait waingie. Na kwa sababu hakuna wakati kunaweza kuwa na kikundi ama uwe na gari na una driver akiwa amelala, mtaenda vizuri. Na kwa sababu tuko na driver wetu mzuri ambaye ni mwenyekiti, ndipo nataka kumpatia nafasi hii aweze kutueleza mambo mawili matatu. Kuna bili zile atatumia ya kutueleza, anaweza hata involve mtu mwingine atueleze, ndio tuelewe kabisa mambo yale ambayo huwa tunafanya kama kikundi ama wakati tunaegeza kama members, ni nini huwa inafanyika katika kikundi chetu. Kwa hivyo nitakaribisha chairman, na ni vizuri nadhani ndio tusilale sana kama sasa CP Beatrice vile ametueleza. Si anahitaji karuheni. Ile Greek word inaita karuheni. Karuheni huwa inaenda hivi. Hata kama ni kamoja, sio inasaidia. Ndio hata tuwe tunajua tumesikia yale ambayo tunaambiwa. Situfanye karuheni kamoja kwa sababu ya CP Beatrice. Good. Sasa nimeona tunaenda vizuri. Chairman, karibu. Karuheni yangu iko. Karuheni itakuja baadaye. Alright. Nadhani tutaendelea vizuri kama vile tumesema. Today ni siku ya kusoma, si ndio? Before tuende sana, mimi siada bari sana ni my Lord. Before tuende sana, ni vizuri tujue kama kikundi tunaendelea na mgani. Ni muhimu tumesikia pia pale chini we have what we call the strategic plan. Na before tuanze ni vizuri tujue sisi kama kikundi what is our vision. Najua kuna wale wamekuja wageni, ni vizuri sana tujue kama kikundi maono yetu ni gani, and what we have been doing now so far, and we are actually finalizing our fifth year now. And we need to tunaweka another new strategic plan is to be an exemplary financial service provider in community managed on Christian values, love and integrity. Hiyo ndio maono yetu, vision ni vizuri kushika hivyo. We are not like any other bank, we are learning the Christian values, we learn that one, love and integrity. That's very very important. Na pia wakati wa strategic plan tutaweza kuangalia kama that is still what we want to stand for. Tutachukua maoni ya all of us kama members. Then tuko na mission yetu ile inafanya kila siku tukuja hapa. Number one, and I think already we are going to hear a lot about this, is to empower our members by saving mobilization. Ile shilingi yako na nyingine tunaweka pamoja, then we provide a competitive credit at competitive rates. Ili ukienda pale kwa bank unapata still our group is having a competitive rate. Then we invest in financial market and train members through capacity building. So ile pesa tutaweza kuchukua, tunahakikisha invest in a non-risk environment ama areas ili iweze kutuzalia mazao, na tena we also committed to train our members through capacity building kama leo. So that's our mission. Then our motto is that to confidently moving together, all of us confidently moving together into the future in faith, hope and love.
Na ukiangalia kwa hizi shati zetu ama t-shirt zimeandikwa namna hiyo. So confidently moving together in faith, hope and love. Tumpigie makofi. Wow. Ama tufike kale karuheni moja. Very nice. Naona tuko pamoja. Hakuna mtu amelala. Then our core values zile tuko nazo, number 1, integrity. Ile pesa yote tunapata pale tunaiangalia with a lot of integrity, commitment, accountability, transparency, inclusivity, professionalism and honesty. Those are our core values. So ni vizuri sana ili hata new members wajue mahali wameingia. We are guided by our vision, our mission, our motto and our core values. So ni muhimu tushike hayo yote ili tuendelee mbele pamoja. Then a bit of we are going to get a bit of a history of the group before we endelee na mambo mengine na mahali tumefika kwa different areas where I will invite our manager aweze kutupitisha kidogo. Kutoka hapo nitakuja kumalizia. We are going to be a bit brief in some areas because the minutes are late, because we want to capture everything. So I'm going to invite our manager Mary atatupitisha hapo. Kutoka hapo nitarudi na malizia before we call the other speaker. Tumpigie karibuni ya kisimama. Thank you, Chair. Mimi nitaelezea vile tumekuwa tangu tuanze kikundi. Of course kuna zile steps tumemake. Kila mwaka huwa tuna-invite for the AGM na tunaambia kwamba tunapatiana mazao, na kusema ukweli haya mazao yanakuwa kila mwaka. So hiki kikundi tulianzia back in 1995 na members wadogo sana ambao walikuwa wanatoa shilingi 20. And from that to date tunaweza sema kwamba our pioneers they have done a good job, sababu tumekuwa na wanachama wengi ambao wanakuja na tunaweza kusaidiana. So for membership nitawapatia tu a brief history for the last 4 years. So tutaanzia mwaka wa 2019, 2020, 2021, 2022 ndio tuone kama tunaendelea vizuri ama tunafaa kujikakamua zaidi. So tukienda kwa membership 2019 tulikuwa members 1756. In 2020 tukakuwa members 1963. Tukaenda mwaka wa 2021 tukakuwa members 2104. 2022 ingawaje haijaisha tuko na members 2068. Hizo ni membership. So ningeomba labda James anaweza tu projectia kidogo. Okay. So when we go to investments, ideally what happens wakati wewe kama mwanachama unaleta pesa pale kama savings. Hizo savings tunaziweka pamoja. Kutoka hapo tunaweza kupatia member loans. Dakika moja, kuna wale wetu wanajoin online, tumeona already that's already streaming, so ni vizuri people are already joining us live. I think we can actually do that. I've already seen that is already happening. Ili tuweze kuwa pamoja. So wakati mimi kama wanachama mnaleta pesa, tunazikusanya pamoja. Hizo pesa mnakujia kama loans na zile zinabaki tunainvest. Tunainvest na Caritas Nairobi na wako hapa, I'm sure they'll talk more about it. So tukienda 2019 investments zetu za hiki kikundi zilikuwa 158 million. Tukienda 2020 tukaongezea milioni 10 zikakuwa 168 million. Kwenda 2021 zikakuwa 191 million. Kwenda 2022 huu mwaka ambao hujaisha we are currently at 209 million. Kwa hivyo for those two analysis tunaona tumekuwa tukikua. Na the reason tunakuwa ni sababu tunapokuambia kama member ulete ile 100 kila mwezi, hiyo ndio inasaidia tunaweza kuinvest na pia tunaweza kupatia member loans. So the other one nitaenda ni the loans, the loan trends. Mwaka wa 2019
tulikuwa 62 million. 2020 tukakuwa 70 million. 2021 tukakuwa 72 million. 2022 we are at 71 million. So maybe the catch here is, hizi pesa mnaleta kwa kikundi, the first priority ni mchukue kama loans. And if you do a comparison between the loans and investments, tunapata pesa nyingi tunapeleka kuinvest kuliko members wachukue loan. So wale members ambao wamekuja hapa, tunasema kwamba if your account is active, unaweza qualify kupata loan. Loan unaweza pata self guaranteed, unaweza pata guaranteed. Saa zingine guarantors wanakuwa ni changamoto, lakini ila kidogo ni unaweza kuja uchukue hapa kama loan, sitaweza iende kusaidia. So wale members wako hapa na wale wana stream live, we can recommend that, we can request that in case you have a project, kuja, pesa iko kwa wingi, tumeona tumeinvest over 200 million, lakini loans ziko at 71. So we are challenging you, our members, that the main reason is to empower you economically. So kama umesave that 30,000, you can come and take a self-guaranteed loan. Tutakupatia na maximum of 2 years, utaweza kulipa, uchukue ingine, and then in that in between, pia utaweza kuintroduce other members to the group. So the time you need a second loan, unapata mtu kukusimamia. So the other one is on the savings, our share capital, or rather our savings. In 2019 we started at 184 million, and currently to date tuko at 246 million. So it's a good step by ensuring that every month unaleta pesa, ndio share capital yetu inakuwa, na ndio unaweza kuchukua loan, ndio tunaweza kuinvest. At the end of the day surplus inakuwa iko mzuri. So ila jambo lingine nitaongelelea, we have some new developments in the office. Kuna account tunaita liquidation account. Ila challenge tumekuwa nayo kubwa sana ni mambo ni nyingi. So unasahau kuweka savings. Utakumbuka saa 7 usiku tarehe 31st. Tunaona mwezi shapita. So Caritas Nairobi waka introduce an account inaitwa liquidation account. It works like a standing order ya bank. So utakuja pale kwa ofisi, kuna form unajaza. So for instance, unasahau kuweka pesa, utakuja utuambie hii pesa nataka kuweka liquidation. How does it work? Ukileta 1,000, unatupatia instructions kama ofisi. Kila mwezi una transfer 1,000 ama 100 kwa savings yangu. So you can imagine for the next 10 months, kama umeleta 1,000, you're covered. Meaning hakuna mahali account yako itakuwa dormant. Ni kweli. Na the moment tunasema account ni dormant, remember kuna zile privileges you lose as a member. Utakuja kuchukua loan ya school fees, mtoto wako nyumbani, tunakuja tunakuambia hauwezi sababu account iko dormant. So hiyo inasaidia sana kwamba kama unasahau kutuma pesa, ama labda uko na pesa sahihi lakini for the next 4 months hauko sure vile financial position yako itakuwa, unakuja na tunaweza kusaidiana. That way at the end of the year hatutakuambia hutapata mazao, hutapata dividend, hutapata surplus. Why? Because ulileta pesa na zimekuwa zikiingia kwa account yako. So tunaweza waomba sana, account yako haifai kukuwa dormant hata siku moja. Na hata hiyo 100 hatukatai ulete, we welcome that amount. Na ensure that our members are not dormant, meaning kila member akitaka loan anapata. Inamaanisha pia wakati wa kupatiana mazao kila member anapata mazao. So hilo ni jambo nzuri. And so we really appreciate Caritas Nairobi because some of these ideas they come from our members. Na tunapowapelekea pale wanakaa chini wanaangalia, tutaweza kusaidiana na wanachama wa Juja kwa njia gani. So hiyo ni njia moja ambayo Caritas Nairobi wameweza kutusaidia nayo.
So the other new element inaitwa loan anniversary date. Kwa wale memba ambao wamechukua loan na sisi, mtakumbuka zile miaka za zamani ulikuwa unachukua loan, halafu tunakuja tunakuambia hii loan unafaa kulipa mwezi ujao. Hatukuwa na a specific date. Kama ukichukua loan kama leo tarehe 5, tunakuambia hii loan make sure umelipa by December 31st. But due to different mechanisms, hilo jambo limebadilika. So when we talk about a loan anniversary date, wewe kama mwanachama umekuja, umeapply loan, imeenda the due process, imeappraisiwa, tumekuandikia check. Ile siku yenye unakuja kuchukua hiyo check, kumaanisha hiyo siku ndio ile siku tunakuwekea kwa system member so and so akona loan. Utapata mara nyingi tunakuambia hivi, umechukua hii check tarehe 5, mwezi unaokuja by date 5 unafaa kukuwa unalipa loan. So every member mwenye akona loan akona ile siku yake specific ya kulipa loan. Mara nyingi tunakosa labda kuelewana vizuri. Tumekuambia tarehe 5, ukikuja tarehe 6, si tuko mwezi wa pili, kumaanisha kama hujalipa sio ni interest ya miezi 2. Lakini furaha yetu sio tukucharge member interest, ni kweli. Our main aim ni kutusaidiane. Kwa hivyo tunapokuambia by a specific date, unajaribu tu. Sana sana pia kama ofisi tunakumbusha wanachama wetu, hujalipa loan, tafadhali lipa. So hiyo labda kama kutakuwa na swali unaweza uliza baadaye, na pia I'm sure Caritas Nairobi they'll guide more on that. So the other thing, sisi kama kikundi tumekaa chini tukajiuliza, huyu mwanachama wetu tutaweza kumfikia vipi? Remember we are in a digital era. We cannot ignore. Hata yule tunasema labda ni shosho wetu mwanachama anakujanga na simu yenye ana smartphone. So on that tuko na zile namba za ofisi ambazo wengi wenu mnazijua, ziko na WhatsApp. So unaweza uliza swali lolote pale, tunakujibia pale. Kama ni statements tunakutumia, kama ni copies of ID, KRA pin, anything, name it, any document, tunaweza kuwasiliana through WhatsApp. Pia tuko na a Facebook account ambayo kwa wakati huu the members are able to stream live. So tulikuwa tunawaandikia kwa message ni St. Augustine Catholic Self Help Group. Tuko pia na another account on Twitter, it's St. Augustine Self Help Group. Alafu pia tuko na a corporate email. Kuna wakati ambao tuliwatumia ujumbe to all the members, tukasema we have a new corporate email ambayo ni shg@juja.caritasnairobi.shp.org. So for any queries, you can also channel your queries or comments through that email. Alafu niangalia kuhusu we have phased out our passbooks. Zile vitabu ulikuwa unakuja nazo tunakuandikia, tumezireplace na membership card. Na swali ile kubwa members huwa anajiuliza, nitakuwa ninajua balance yangu ya savings ama ya loan vipi? So this is one of the avenue. Unapokuja na unataka kujua account statement ama balance, huwa tunakutumia through WhatsApp. I'm sure kuna member hapa tumetumia. So always feel free kuuliza swali lolote kuhusu account yako, tutaweza kujibu kwa hizi njia ambazo tumepatiana. And then sisi kama ofisi, of course ni sisi tuna interact more na you our member, our valued member. So we have a few promises ambazo tunaona tutaweza kuzifanikisha na with my able team. So when you come to our office, number one what we promise is excellent customer service. Tunataka kukuta pale kwa ofisi, unapotoka hapo utoke kama umefurahia.
sababu kama ni maswali yamejibiwa, kama ni kusaviwa unasaviwa vizuri. Na pia pale kwa ofisi kuna hizi feedback forms. So the moment unakuja kusaviwa na tunakurequest utujazie hiyo form, usichoke. Tunataka we want to get new ideas from you. How can we serve you better? What ideas do you have as our members? So kuna hiyo feedback form. Most of the time tukikuja pale tunakuambia kindly feel free. We welcome positive comments, negative, because for negative inaonyesha there is a gap that needs to be rectified. So we really appreciate that. The other promise, it's on loan turnaround time. Years back tulikuwa tunaambia huwa tunapitisha loans zetu mara 2 kwa mwezi, lakini we've advanced. Currently ukikuja kwa ofisi with all the documents, ujaze form vizuri, it doesn't take more than 2 days. And we are working towards ensuring that ukikuja ku-apply loan hapa kwetu, by the time unatoka kwa hile mlango, tunataka unapata loan yako. I know we are getting there, we might not be there yet, but at least ukikujia loan leo upate kesho, sina kusaidia kwa haraka. So we are really trying our best to ensure that our loan turnaround time itakuwa a maximum of 9 days. The other promise is to be prompt on response to your queries. Kuna wakati mwingine utataka kuuliza swali. We also have a service charter that states how long tunafaa take before we respond to a question. So for all the queries, especially on WhatsApp, on the text, on email, we really ensure that tunakujibu kwa haraka iwezekanavyo. And then as we are serving you, we want to serve you better as our member. So you have a responsibility also to assist us. So number 1, what I'll comment on, kuna zile njia ambazo tunaambia mnafaa kulipa. Unaweza lipa through M-Pesa paybill, unaweza lipa through Caritas paybill, unaweza lipa through the bank. So when you talk about the bank, KCB account mostly, tunaambia mnazaenda kwa bank ama unazaenda kwa KCB mtaani. Lakini yale ambayo tunaomba sana, wakati unaenda kudeposit pesa ya hiki kikundi, yule mtu ambaye anakuserve unafaa kupatiana your membership number, because hii ndio this is what identifies you. So let's say we are talking maybe number 1 ameenda kuweka pesa pale KCB mtaani, akiuliza nani amedeposit hii pesa, unaweza sema jina yako. Let's say number 1 anaitwa Agatha, anafaa andike Agatha, her member number is 1. So Agatha 1, or else you can write, wachane na jina, upatiane membership number. Sababu sisi tunapochukua statement yetu ya bank, tunaangalia hizo membership. Kwa hivyo utapata a scenario, ulienda ukaweka pesa, ukasahau uliweka pesa, hiyo receipt ikapotea, uliandika tu Lucy. Tukikuja kwa system yetu, we have more than 500 Lucy's. Mama hatutaweza kujua ni nani, na pia hiyo pesa labda ilikuwa umeweka ya kulipa loan. So by the time tunafuata hiyo process ya kutafuta huyo Lucy ni nani, miezi 4 imefika. Interest tunakucharge miezi 4. Maybe loan imekuwa in default, tumeoffset. Kwa hivyo la muhimu ni kukumbuka, unapoenda kudeposit pesa ya chama, always remember to quote your membership number. Wale ambao hawajui namba zao za wanachama, unaweza piga simu kwa ofisi, tutakueleza. Tumeelewa hapo? Asante. So the other one of my management member will talk about biodata. Tumekuwa tukiwahimiza sana, let us get all the details of a member. Na changamoto sana ni wakati
mwanachama wetu ametuacha ama kuna ameachwa na mpendwa wake. Unapata kweli umekuwa ukitoa ile 600 lakini huwezi lipwa. Reason being hujaregister hawa watu. Kwa hivyo tunapoambia mtuletee vitambulisho, mtuletee KRA pin, tunataka kuensure we have all the data for our members. Ndio pia we serve you much more better. It's really not good ati unatoa pesa ama tunakata pesa ile 600 lakini wakati unataka kusaidiwa na hizo pesa hauwezi saidika. So hilo ni jambo la muhimu sana. The other element ni hizo deposit slips ambazo tumewekea huko kwa KCB mtaani ama kwa bank. Kama unaona hutaweza kukuja kabla mwezi iishe, unaweza ipiga picha ukatutumia kwa WhatsApp. Lakini unapokuja kama mwezi umepita sana, unapata kuna tatizo. So our request to our members, wakati unaweka pesa, ensure hiyo deposit slip imetufikia kabla hiyo mwezi iishe. The other one, kuna hizi messages ambazo tunatuma. I think for the last 3 months nimekuwa nikipata messages nyingi sana from the self-help group na ni za kuelimisha ama tupasa message. Unapata wakati mwingi sana members hatusomi message. Hata mimi saa zingine nikipata messages nyingi sisomi, lakini tunaomba tu ukiona message imetoka Caritas Nairobi, imetoka Juja Self-Help Group, tafadhali tunaomba mnasoma, ndio kama ni message ambayo tulikuwa tunataka kuwafikishia mnaipata kwa urahisi. So maybe I'll talk much later, but nataka kuwashukuru sana kwa kunisikiza, and kama vile ambavyo nimesema, myself and my team we look forward to giving you that excellent customer service. Thank you. Ujumbe mzuri kwa Mary, our manager. Najua tumekuwa more enlightened na tumeelezewa jinsi kikundi kinaendelea na things that we need to know. Kuongezea tu kidogo, kama vile tulisema kwamba we are offering our services there. Ya muhimu ni kujua, ya kwanza ni kusave, tunasave. Tunaambia tuko na product zetu zile ziko pale. Tuko na loan moja inaitwa development loan. Ni vizuri tunaangalia kila wakati unaweza pata pesa nyingi zaidi, business loan, emergency, medical and agribusiness loan. Na ni vizuri kujua kwamba unaweza chukua more than one product. Sio lazima uwe na mmoja useme utachukua nyingine. Kama savings zako zinakukubalia, unaweza kuja na upewe another loan there. Then we have Caritas Microfinance Bank. Sidhani wamefika, lakini pia nitaelezea kidogo. Pia there, ukikuja pale, you can open an account with Caritas Bank. And we really want to grow this bank. We want this bank to be even bigger than the one in Uganda. We need to Centenary Bank, which is actually the biggest in Uganda. It's actually owned the government. We can actually be able to make that happen, to support our account, our bank. Na ndio maana tunahimiza pia the new members wakikuja waweze kufungua account na banki yetu, ili pia services zetu zinakuwa rahisi kupeana. There also you can also be able to get a cash there. You can also withdraw, you can deposit your money there. Good to know that kuna app kama ile unaonga KCB na other banks, so that you can transact. You don't need to come to the office, you can actually be able to transact. So if hujafungua hiyo app, we can assist you today ili uweze kuhakikisha kwamba you can actually learn with the Caritas Bank without any problem and with convenience that is there. So always we encourage the members wakikuja, hata wale ambao ni wa kitambo, tuweze kufungua hiyo account ili tuweze kuendelea pamoja, lakini for the new members we are really making sure we are opening the account. Na hiyo kama vile our manager amesema, itaweza kufanya loan zetu tunalipwa haraka, and our target as already what manager has said,
we want hata wakati unaingia kwa ile loan, ukitoka loan yako inaingia kwa account. That's our target, and I know we are going to achieve that. At the moment, within a day, wale wamekuja wamekuwa kipata loan yao. Wengine within maximum 2 days they are getting their own ready. We want to become more efficient ili tusianze kwenda kwa those other options ambazo ni more expensive kama insurance, sijui what fuliza. We want to actually grow it here because it's more cheaper na itatusaidia sisi wote. Then pia tuko na hiyo option ya Caritas Bank Pay Bill ambayo haina any charge. Ningependa tushike vizuri sana because wherever you are, hata kama uko out of the country, you can actually be able to deposit your money there. The pay bill is very, very simple. 899790. Ukituma pesa na hii pay bill, it is free of charge. Already we have agreed with Caritas na we have decided for the groups, hakuna charge yoyote. Kama ile inaonekana ya KCB inachajiwa. Pay bill number 899790. Account yetu so simple na Caritas ni 100 20 25 unaweka 04 161. Very, very simple. 100 20 25 40 161. And then kama vile Mary alisema, unaweka your membership number. Unaweka tuka hash kadogo, unaweka your membership number. An example yangu ni 3728. Very simple. Then unaenda kwa amount, unaweka your password na unaprove. That is free of charge. Now we are telling you because we do not want any opportunity mahali unapoteza pesa. So 899780, unaweka account number, hash your membership number. Na wale wako na kadi ni rahisi sana. Iandike tu mahali kadi yako already kuna membership number na unaweza andika mahali ambapo you can be getting it easily. Hata kama uko ile wallet yako, weka your membership number pale. Make sure the membership number is correct. So kutoka hapo, if you want to be very sure although itatufikia hiyo message, you can still send it to our number because kuna namba ziko pale bila hata kwa message hiyo umetumiwa, you can send that message there. Ama usipotuma bado, we are going to see from your membership number, but to be very sure you can still send a message to that number. Pia tuko na ile nyingine ya kawaida ya KCB ambayo paybill inakuwa kama kawaida 522 117 207 3643. Hiyo ndio ya KCB, lakini kuna charges kulingana na KCB charges. Pia watu wengi wamekuwa wakitumia, still you can use that as an option. So nadhani that's more about microfinance, na hapo najua tumesoma. There's something else I want to talk about today, and that's about guaranteeing each other. One thing that we want to really make it very clear today, because most of the groups now within Caritas, they are in the system inaitwa LAX 360 system. Inamaanisha kwamba you can actually be able even to get guarantee from another group to guarantee your own. Kama kuna rafiki ya Koreiro kwa hii group na mmekubaliana na yeye, tunamuona kwa system yetu. You only need to tell us na mkubaliana ni pesa ngapi utakugarantii, that member can still guarantee you. Hata kama kuna lobby with Caritas, hata kodika, we can actually do what we call close guaranteeship. So ni muhimu kushika kutoka leo kwamba tengeneza marafiki sana, ili pia you can be able to get a guarantee from your side. Lakini we also encouraging ourselves to form what we call cells. Tushikane sisi wenyewe na tutengeneze groups. Those groups zitasaidia kwa a lot of social welfare na pia mambo ya guarantee. Because tunaona ni mingi watu wanatoroka kwa sababu they are not able to get guarantees. So leo tumesema to encourage each other, tujuane, hata kama ni pale kwa vijiji, tutengeneze hizo groups, we kama ni register, tuko na clear template, ukikuja tu ni kuweka majina yenu na group inaanza. You safe. Lakini itakuwa inasaidia sana kwa mambo ya education, guarantee, na pia other things that we face every day in life. Tena, there's another option I want to introduce today. Kama kabisa ile loan unataka ni loan kubwa na umekosa guarantors. We have already partnered with the Caritas Microfinance Bank
you can bring a collateral. An example, kuna title deed, kuna logbook. Now, that is possible now because we are going to give you the maximum, then the bank is going to give you the balance, and we have a very, very, very competitive rate. Last time we had a meeting here with the CEO of the bank, we even agreed to give at 10% per annum. That is quite competitive. Na rate yetu inaweza teremka tukiendelea kufanya kazi na bank. Actually, siri ni moja to get lower rates is to support the bank. Wanasema tufungue account na Caritas. Yes. So the way I'm saying we support the bank, as we support them, every group unapata different rates. Kama saa hizi tunaendelea vizuri sana. Na ndio maana maybe rate yetu iko 11, sasa inakuja 10% for our members. So in case you want a loan, take an example, you have a savings of 1 million. We can multiply that by 3, inakuja 3 million. Then you don't have any guarantor. We are going to give you 1 million here because you have that savings. Then the 2 million, we are going to write to you a letter to the bank. And then you can get the remaining amount of 2 million at a good and competitive rate. Hapo tuko pamoja? Si hapo ni makofi kidogo? I think that's very good. We are still making some progress with our bank. Because I know the reason why tunakuja tunatoroka ni kwa sababu nataka loan kubwa na hauwezi pata. Lakini we also encourage ourselves first tuweze kupata the maximum kutoka group before we go outside. So that is the one thing that is really creating a development, and we're going to continue negotiating with them for a better rate, but we also have to support the bank. Now, I go to another area, the area we mentioned about liquidation account. We do not want any of our member to fall dormant. Shida kubwa sana ya kuwa dormant, hata kama uko na 4 million, kama uko dormant for 4 months consecutive, sana sana zile zinaelekea kumalizia mwisho wa mwaka, you don't get any surplus. Ndio maana amesema kama standing order unaweka hiyo amount, hata kama ni shilingi 500, unasema kila mwezi weka 100, you not fall dormant. So weka hiyo pesa pale, weka instructions kama standing order, tuhakikishe kwamba members wetu hawakosi surplus. Na pia utahakikisha kwamba we are always active. Na pia kuna wengine sio kukosa kuleta pesa, ni vile wanasahau. The same for the falling default for the loans. Delinquent ni vile before the 3 months, baada ya miezi 4 unakuwa a defaulter of the loan. So let us take advantage of that, na najua tutaendelea vizuri. Naingia kwa sehemu ya mwisho ambayo imebadilika how we are issuing out our surplus. We are now using what we call the weighted average formula. Inamaanisha yule mtu alikuwa na pesa mingi mwanzo wa mwaka atapata pesa mingi kuliko yule mtu anayeingia mwisho. I'll give an example. Kama mtu ametupatia 100,000 yake Januari na mwingine akaleta Novemba, ni pesa nani imefanya kazi zaidi? Yule mtu ameleta in January, si ndio? Kwa sababu ya been trading with the money. Na ndio maana wakati kama mmefunga mwaka ule akiwa na 100,000 ile yake ya January anakuwa anaweka kidogo kidogo, na mwingine alete tukimalizia mwaka ule wa kumalizia mwaka hatapata pesa mingi kama ule aliweka Januari. Hiyo ndio inaitwa the weighted average. Tunaangalia ni pesa ngapi ulikuwa nazo tukisonga kila mwezi mpaka wakati tunakuja kumalizia. Wale wanaangalia kwa online already you can see nimepatiana a formula there, and I've given an example. Kama mtu already tulikuwa na 1 million yake December, na alifungua mwaka nayo for January. Take an example that was in January 2022. That amount we consider ile ulifunga nayo, tumeanza nayo mwaka. Tunassume imekuwa na sisi kama kwa miezi 13. Na that one get 100% of the amount you are going to get. Kama we are going to, an example, give at 10%, for 1 million, we are going to get 100,000 for that 1 million. Then, another sample, if you do every month 10,000, the first month of January, we are considering we are going to trade that money for 12 months. Kwa sababu tuko nayo kutoka January all the way to December. Hiyo itapata 92% of that amount of 10%. Tunaenda kwa mwezi wa pili inapata 85, 77, 69, 62 all the way mpaka December. Kama ulileta hiyo 10,000 mwezi wa December,
only get 80% of the amount you're supposed to get. Then from there, tunafanya the total. Hiyo inaitwa weighted average. Lakini to make it understand easier, ni kwamba how many months we have been trading with your money. Very, very simple. Miezi gapi tumekuwa tukitrade na pesa yako. So kama ni miezi 2 divide by zile miezi tunastahili kuwa nayo times the amount of money you are supposed to get. So tuna encourage members ikiwezekana, let us put as much as possible mwanzo wa mwaka ili baadaye unaweza kuwa na more surplus by the end of the year. Hapo tumeelewa mambo ya weighted average. Yes, nadhani that is more clear. They wanted us to understand ili tuweze kujua kila wakati tunahesabiwa tunatumia nini kupata the amount you're supposed to be getting. With that, I will add it there. I know we are going to get more. Na kama kuna swali tutauliza, we're going to have a Q&A session. Tunaweza kupata maswali. Nitarudishia our MC ili tuweze kuendelea. Asanteni sana. Asante mwenyekiti kwa sababu ya maelezo yako mazuri, pia manager, na nafikiria tunaweza fanya kitu kazuri kuliko hiyo tumeshapa makofi. Wacha sababu tuko na our ladies, na ladies wanapenda maua, tuweke maua kwanza alafu tushape yako karoheni kamoja. Maua, weka maua. Go. Asante sana. Enda hiyo hatua nyingine ambayo tutakaribisha sekretari wetu. Haya tueleze mawili matatu. Sijui kama Caritas Microfinance wamefika wako. Tukaribie kidogo ndio sekretari akimalizia ni wewe tunaigiza hapo. Karibu. Asante tu, karibu hapa. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi yangu nimeambiwa niongee kuhusu benevolent na KYC. Benevolent, tuko na kiti inaitwa benevolent yenye huwa tunachanga 600 kila mwaka, na wengi wetu mnaweza kumbuka ikifika around January hapa February huwa tunawatumia message kuwakumbusha mambo ya kulipa hiyo pesa. Huwa tunataka hiyo pesa ilipwe beginning of the year, ndio in case jambo litokee tusikue hatuna pesa kwa account yetu. Hii account ya benevolent tuna cover member, tuna cover bibi, tuna cover watoto, pia tuna cover wazazi, biological parents, na bibi tuna cover bibi mmoja peke yake, only one wife. Member akituacha tunatoa benevolent ya 50,000. Bwana pia 50,000. Mtoto akituacha tunapatia wazazi 30,000. Mzazi wa member akituacha tunapatia member 20,000. Tuko pamoja mpaka hapo? Na ndio maana tuna manager amesema mambo ya ku-update biodata zetu. Tumekuwa tukipata shida, mtu anapatwa na msiba, anakuja kwa ofisi na hakuwa ameindicate ama ameandika huyo mwenye ametuacha kama kwa benevolent yake. So tunaomba tafadhali, kama uko kwa hiki kikao na uja update either mzazi wako, watoto wako, ama bibi yako, ama bwana yako, tafadhali upitie pale kwa ile meza tuweze kufanya hiyo shughuli na tumalize. Pia wale ambao hawajatuletea KRA na kopi za ID zenu, tafadhali pia tunaomba pia mweze kutuletea hizo vitu, na mmeambiwa mnaweza tuma, kama huwezi pata nafasi ya kuja kwa ofisi unaweza tuma through WhatsApp. Tuko na ofisi yetu ya simu yetu ya ofisi iko na WhatsApp, unaweza piga picha, unaweza pia tumia email ya ofisi pata. So tunaomba kabisa members tushirikiane kwa hilo jambo, sana sana kwa benevolent. Tafadhali hapo kwa benevolent tutie manani kabisa tuweze kuupdate records zetu, ndio pia mfanye kazi yetu ikuwe rahisi.
wakati msiba umetokea tunaweza kulipa hiyo pesa bila tatizo lolote. Na pia mwaka huu though haijaisha, tumepoteza member 4 members wametuacha, na ningeomba tusimame kidogo kwa kimya tuwakumbuke kimoyomoyo. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Asanteni sana. Kama kuna swali lolote, mtaandika chini, then tutaweza kujibu maswali mwisho wa kikao, wakati wa question and answer. Kama kuna swali, kama kuna jambo unataka likuwe clarified, tafadhali andika chini, tutaweza kuwasaidia. Asanteni sana. Asante ya kwa sababu umetueleza vyema, umeongeza tu yale Mary ametueleza na chairman, na ni vyema sasa tumeelewa zaidi. Kwa hivyo sasa tutakaribisha mtu wa Caritas, amefika Christine, na kukaribisha, lakini before then kuna hiyo karoheni yetu lazima tufanye kwa sababu ya nani? Tumemuita nani? Huyo tumemuita nani? Tumesema ni lazima tujuane. Si lazima tujuane. Na tunasikiza, si tunasoma pande hii nyingine, walimu wetu nao wanasikiza yale tunasoma kama tunaelewa. Si ni kweli? Huyo tumemuita nani? Good. Kwa hivyo klasi iko shonjo. Iko sawa. Karuheni yake, go. Pengine hapo sawa. Karibu Christine. Thank you, MC. Asante kwa hii nafasi. Kwanza, it's my apologies for coming late. I got the information very late, that is this morning, so I am to get ready. Na nimepata program 10, so you can imagine, naona nafaa kukuja by 9:50 na nafika 11. I'm sorry for that. Mungu ni mwema kila wakati. Mimi naitwa Christine Nyawira Muthengi. Nafanya na Caritas Bank Thika branch. Kwa program napewa 10 minutes, na because 10 minutes kulingana ile product nimeleta ni kidogo, naomba chairman kwa ruhusa yako nipeane the papers, mtaweza kujisomea, then nipitie na dakika moja. During your free time unaweza kupitia, kama uko na swali nitawacha namba yangu, utaweza kupiga uliza. Tuko pamoja? Sawa, asante. Naweza chukua moja upitishe. Hiyo ni product ya Caritas Bank na Caritas Nairobi. Product ya self-help groups zenye the bank with Caritas Bank ama wenye banki ya Caritas together with the Caritas Nairobi wenye wanawasimamia. Ita Caritas pamoja program iko na all the products zenye Caritas Bank inaweza kusaidia katika kukua. With the help of your moderator and in the group. Okay, Caritas Pamoja program is a program or a product generated to all the self-help group members to curb the problem of guarantorship.
because you need a facility na umekosa guarantor, ama whoever is willing to guarantee you shares zake ziko occupied ama ziko engaged somewhere else. So your moderator can do a letter to us so that we are able to finance you at the rate of 1.5% on a reducing balance. 1.5% reducing balance. Inaweza kuwa unafanya ukulima, inaweza kuwa uko na biashara kidogo, inaweza kuwa unataka school fees, inaweza kuwa ni shamba unataka kununuliwa, inaweza kuwa ni gari unataka kununuliwa. Caritas Bank is there for you as long as you have a letter from your moderator kuonyesha wewe ni member. Previously zile loans umechukua kwa kikundi umelipa haje, umechukua loans ngapi, uko na shares ngapi, uliingia kwa kikundi lini. Hiyo letter inaonyesha na itaweza kukusaidia. Hiyo barua inatupea comfort, yani hazini ni kama security kikwako ya kwamba member, active member of this group, and the management wako na confidence in you ya kwamba utalipa kopo. Iko pia na how you earn commission when you refer. Kwa mfano the agent here ukikuja hakutume kwetu, the agent ana commission. Kama wewe ni member wa self group na umetuma wenzako Caritas Bank, commission on it. So naomba uweze kuipitia. Kama uko na swali utauliza, niko within, I'm not going anywhere mpaka mkutano uishe. Just because of for the sake of time, nitaomba kucomment hapo, and kwa maswali niko mpaka mkutano uishe. Asante Chairman. Asante Christine kwa maelezo yako ambao ni ya muhimu kwa wakati huu. Nimekuwa nikikutana na members wananiambia mimi watu wamekataa kunigarantii nitafanya aje, lakini umesikia kuna mahali tutasaidika, ama si hivyo? Ukikosa kabisa guarantors, na mimi najua mwezi mkakosa, ni vile hatutaki kujuana. Tafadhali wase tujuane. Huyo mmeketi naye leo, si umeona ni member? Wakati unatoka hapa unaweza mwambia na niaje, si tunaweza kuwa tuko pamoja, tunajuana, tuwe tunasaidiana kugarantii. Na sisi hatuhami Juja. Usichukue roho na rafu unahama Juja, tunaanza kukutafuta kama watu wengine huwa wanatafutana na bank. Kwa hivyo tuweze kushikana na Caritas. Caritas wameamua kutusaidia, na sisi kama kikundi ambao tunaongoza vizuri sana na hao watu wa Caritas Nairobi tunashikana vizuri, hakuna kitu yako inapotea na tunasaidiana. Na pia tushikane. Enda hapo wakati unazunguka hivi mtaani unauliza mtu na wewe ni member. Nakuuliza wewe ni member. Akikuuliza wewe ni member, anakuuliza ni member wapi? Si wapale self help group. Hakuna self help group nyingine ambayo inafanya vizuri hapa Juja kama hii yetu. Simesikia iko na member ngapi? Sijaongea sana, sitaongea kwa sauti. Enda uulize hapa members hapa kado. Si kuna self help group? Sisi tuko wengi. Kwa hivyo tuko wengi, tusaidiane. Na diposa imeitwa self help group. Unajisaidia na unasaidia nani? Huyo mwingine. Na kwa sababu tumeongea mambo sana ya pesa, sasa nataka tukaribishe watu ambao wanajiitwa Equity. Na sio Equity Bank, hata kama wako pamoja na Equity Bank, tunawaita Equity Afya. Kumaanisha sisi tunawajali kwa sababu nyinyi ni members. Mkikosa afya nzuri, pia hata sisi tutakuwa na afya kweli kama management. Na pia unajua management bado ni member. Na ni vizuri wakati unakaa hapo unakumbuka ya kuwa hata mimi naweza kuwa nani? Management. Juzi hatutakaa hapa sana, mlituchagua na mimi sasa tena hiyo good health ama afya mzuri, na nyinyi mweze kufanya nini? Kutuongoza, si ndio? Si hapa ni sawa? Haya, lakini before that lazima tusahau karani yetu. Si ameongea vizuri? Sasa tutampea tu ngapi? 3.
Moja, mbili, tatu. Na wale wanaenda wasiende, hujasikia mtu wa afya usiende. Sawa, na hapa bado kuna viti. Kama uko hapo nyuma unaweza karibia hapa mbele. Tafadhali. Karibuni watu wa afya. Niko tayari. Habari zenu tena. Salama. Kwa wale wamekuja hivi karibuni, naitwa Boniface Kagumba. Nafanya kazi na Equity Afya Medical Center. Na leo tumekuja kuwaletea mafunzo mental health na healthy living. Mental health, healthy living and stress management. Vile pale nyuma kuna matibabu. Tuko na daktari pale, and we're also going to do also blood sugar and blood pressure for kila mtu. Unajua pressure yako iko wazi, na pia kama kuna swali lolote za medical umekaribishwa pale. Nilisikia chama akisema about mission za Caritas, za Juja Self-Help Group. Pia sisi tuko na mission na vision. Nataka niwasome kabla nikaribishe naona tuko na pia mimi nimekuta na so atatuambia about vitu hiyo zote pekee nimesema. So Equity Afya, so tuko na branch hapa niko karibu mahali kulikuwa uchumi kitambo ya ile building inaitwa Karibani Plaza. So hapa ni hospitali na ni mojawapo ya hospitali zenye zimefunguliwa under Equity Foundation. So in total kuna over 70 branches in the country. Yeah. So mission ni to champion affordable and accessible health care in Africa, not just in Kenya but in Africa. So very soon we're going to start pia Equity Afya other parts of the country. Yes. So our core values tunatumianga zina acronym named champion. So the word champion inasimamia award. So tuko na we are caring, we are honest, and when we come to the hospital we ensure that there is honesty and trust. Yeah, there is accountability, there is mutual respect, there is professional ethics, there is integrity, and there is optimum quality. And then non-maleficent. Non-maleficent inamaanisha wakati unakuja pale kwa hospitali, you ensure that there is no harm that is going to do to you. So the mission is to ensure that umetibiwa vile inahitajika. So tunasema pale ni accessible healthcare, affordable and accessible healthcare. So the mission is to provide access to inclusive quality healthcare to enable our people lead productive lives. Yeah. So that is quality, affordable and standardized healthcare. So services zenye tuko nazo pale Equity Afya. So the one that's nimewakaribia hapa ni hiyo Juja, but along the road pia kuna zingine. So tuko na Equity Afya Kimbo, the most recent. Wale wanaishi hapa around Kimbo, tuko pale barabara kwenda Madhigo Road kwa petrol station inaitwa Lake Oil. Wiru, tuko na Equity Afya Wiru, which is opposite Cooperative Bank. So services zenye tutapata pale ni kama specialist services. Hizo ni services za specialists za ENT, gynecology, tuko na dermatology, nutrition, physiotherapy as well, na zingine mingi. Vile tuko na a modern laboratory yenye ina perform many tests. So hakuna pesa utaenda pale ukose kupata. Then the pharmacy that is well equipped. Tuko na general consultation. Hiyo kila siku tunafungua 8 to 8 utapata daktari pale. So that is kila siku kuna daktari mwenye anadeal na general consultation. Yeah, so watoto pia tuko na wild baby clinics, tunapatiana immunization, both zile tunaitanga kepi za zenye ziko pale kwa list of the government vaccine, na pia tunapeana zile zingine za baby friendly vaccines. Tuko na imaging services, sana ni dental x-ray,
ECG services na pia ultrasound services. Tuko pamoja hadi hapo? Yeah, so that is my introduction about Equity Afya. So I want to invite akuja tupatie topic leo. Yeah, so natupatia minutes ngapi? Najua when we start talking about health tunaweza kuongea hata masaa mawili. So nataka chairman niambie nipea dakika ngapi? So karibisha. God is good and all the time. Tusimame kwa dakika just 2 minutes, just stand up. Tumeketi sana. Yeah, so I want us to have a body exercise kidogo before niendelee. So stretch. Mkono yako ifikie yako mbele yako. And the next hand, yeah, legs jaribu. Then bend. Exercise your sides, your body sides. Thank you so much. Now we can have a seat. So kwa wenye wamekuja later, naitwa Ann. Nafanya kazi pale Equity Afya, nafanya kazi na Equity Afya. I am a psychologist. I know kuna watu wajui what is psychologist means. Sijui kama kuna mtu anajua what a psychology. What is a psychologist? Who is a psychologist? So yeah, I am a psychologist. Mimi ni wale watu wana deal na mental health issues. So we are available in Equity Afya. So you're welcome on Fridays and Saturdays. Mko karibu hapo Equity Afya Juja. Any Equity Afya branch, Juja, Ruiru, Kimbo, and Kamakis, Eastern Bypass. So mko karibu sana. So this afternoon tutaongea kuhusu mental health. Najua wengi wetu tunajua we concentrate so much na mambo ya physical health, but we do not concentrate on mental health. Atuangaliangi mental health yetu. So mental health, kuna watu wanasema ni watu wengi wanajua mental health, it is all about wenye kwa akili zake haziko sawa, si ndio? Hata nimesikia nimesema. So most of us knows mental health as dealing with people who have disability in terms of our brains hatuko 100%. We don't deal with normal people, but that's a lie. Mental health, we deal with even normal people. Sawa. Venye nimeketi hapo, we are not 100% mentally well. Sisi wote tuko hapa. We are not 100% mentally well. Sawa? Hatuko 100%. We might not be psychotic. Unaweza kuwa we are not running mad all over the town, but we are not well. Sisi wote we are not well. And that's why I'm here to promote the mental health as much as we are promoting the physical health. Because in our mental health, if you don't deal with your mental health, you will end up spending a lot on your mental health. Tunaelewana? If you don't solve the issues that are brought about mentally, some issues that are brought physically, zinakuwa raised by not dealing with your mental health. And that's what we are trying to avoid. Sawa. So mental health, tuna promote health. Even the government is promoting mental health right now because it's really affecting a lot of Kenyans. Not only Kenyans, it's all over the world. Sindio, si tulitoka COVID-19
tukatoka COVID-19 tukaenda hunger, si ndio? Watu hawakuli, si ndio? All those financial struggles right now because the economy is so bad. So these are the issues that causes our mental health ziko na mashida, and that's why even the government is really concentrating on promoting the mental health. So mental health, we are talking about how we react towards a stressful situation. Kila mtu akona stressful situation right now. Mental health involves our behavior. How do we think? How do we react? How do we act towards something that is threatening in our lives? We have so many threatening things, factors that are affecting our lives, our day-to-day lives, and that's why we are promoting it so that we can be able to deal with all of them. So when you are not able to deal with your threatening situations, that's when we say you're mentally not okay. Sawa? Hatusemi umeruka na akili, yes, but you're not mentally okay if you're not able to deal with your threatening circumstances, which are so many right now. Sawa? So there is so many diseases that arises if we don't deal with if you're not able to deal with our threatening situations. There are so many illnesses that are arising. Kuna depression. Si mnajua depression? Kila mtu anajua depression. Kuna depression, kuna anxiety. Anxiety, kila time unafikiria someone is up to get you, every time you are worried, you develop unnecessary fears. Hiyo ndio tunaita anxiety. It falls under the category of a mental illness. Sawa? Kuna post-traumatic disorder disease. Kila mmoja wetu a traumatic event in our lives. Right now we have one. Nimesikia you have lost 4 members in your group. That's a traumatic event that you are going through right now. For those who knew the members closely and wame affect you, the tunaita grief. If you are not able to deal with your grief, it affect your mental health. If you are not able to deal with your grief, it affects your mental health, which in return affects your physical health. Tunaelewana? And that's why we are promoting mental health sana, because we might find ourselves going to hospital daily. Unaenda kwa hospitali, but daktari anakuambia he doesn't really know what is bothering you. Si kuna siku tumenawa kwa hospitali unaambiwa we don't really know, tumefanya test zote but hatupati the root cause of your disease. We are not able to tell you what you are ailing from. Sometimes it's inaanzanga wapi? Hapa kwa our brain, because our body is a system. It works sisi wote, all the organs are supposed to coordinate. Sawa. So there are so many mental illnesses. Kuna psychosis yenye tunajua sisi wote, kuna schizophrenia, kuna bipolar, I know hizo ndo tunajua sana. Kuna postnatal depression. Hiyo inapatwa na watu wenye wamepata watoto. You find that someone amepata mtoto, ana change, she's not able to deal with the kid. Mama ndo tunajua what that is. Tunapata watoto, inakuwa a heavy burden to you, so you're not able to deal with it. Then now that's what we call postnatal depression. If you like unasikia kama unachukia mtoto wako. Don't feel bad about it. You are also ailing as a mother. We also have drug addiction. It's a result of not dealing with our stressful situation. Umesikia kwa mahali drugs is a disease. Being an addict is a disease. Usione mtu mwenye amelala kwa mtaro, don't reprimand that person. Si kupenda kwake. It's a disease.
but we take it for granted. So being a drug addict, it's also a disease that should be taken care of. That person should go to a hospital just like someone ailing from pneumonia, ailing from tuberculosis, all such diseases. That person should also go for a checkup. So I'll concentrate on stress, because stress is what causes all that I've talked about. So tuko stressed right now. Nani anaweza niambia yuko stressed? Venye tumekaa hapa leo, this wonderful morning, but we are not okay. We are stressed. Ama kuna mtu yuko stressed? Maybe. All of us are stressed in so many ways. Kuna finance, marital problems. We are going through marital problems. We are going through murders right now. Especially Kiambu. Tunauana sana. Sometimes sikupenda kwa mtu kuua mtu. Do you know that? It just happens. Committing suicide. Divorces are so many, they are rising, there are so many. As I have said, watoto wetu wanakunywa drugs sana. It's as a result of stress and depression yenye tunapitia right now. Economy yetu iko mbaya, our finances, and I'm so happy nimeangalia nimeona there is financial management. We really need to be educated on how we should work with our finances. Sindio, pesa haitoshi. And if we don't know how to work with finances that we are getting right now, we might find ourselves committing suicide because you are not able to provide whatever your children need. Sindio. So how do you deal with the stress that are right now? Lazima, stress is avoidable. You can avoid stress, but you can manage it. So you can manage stress, but you can avoid it. The more you avoid it, the more it comes back to you. Ni kama inakukimbiza hali huko. Sawa. So a healthy way of dealing with your stress. There are so many ways of dealing with stress so that mental health. Have a social system. Mekaa hapa sahi. That is your brother, that is your sister. We are seated right now, but most of us here are unwell. Not physically, yes, but we are unwell. But you are not able to tell. Sindio, ukipatana kwa gate, when you have such meetings, be your brother and sister's keeper, mjulie hali. Talk to that person. Sawa. By talking, you might help someone avoid committing suicide. By talking, you can help someone avoid committing murder. Sindio. Sawa. So we have a social system. Eat well. Kula vizuri. We know how we manage our nutrition. When you eat well, you are able to deal with your physical health and as well as your mental health. Sawa. And you also are able to deal with you are able to manage your stress levels. Another thing we can manage stress is with be active. Saizi tuko so much tired. We are not active, especially after COVID-19 hit. When you hit evil, we became so dormant. You are not able to be active. So be active. If you're able to walk, take a few steps. Si lazima kila siku unaingia kwa boda. You can just walk. Exercise the body. So be active. As well as active, you are exercising your nerves, your nervous system, you are exercising your heart. Sawa. And you are even improving your circulation, blood circulation in your body. So other means of management of your stress. In terms of finances, budget, which I'm very sure the speaker will talk about. Budget your finances. Sawa. Budget your finances so that you are able to deal
hata kama hiyo mshahara ni ndogo, you are able to manage it. Sawa, ndio sikuwa na stress, financial stress. On finances still you can make things, you can make a priority list. Si kila kitu priority. Saizi deal with your priorities first, so that hizo mambo zingine unnecessary things zitakuja baadaye. You have dealt with your priorities. Right now your priorities ni chakula, eat well, eat healthy. Just don't eat healthy. Maybe your rent, if you are living on a rental, your children's needs, sawa. Those are the priorities for now. The basic needs, dress, clothing, hizo ndo priorities as for now. Hizo vitu zingine zitakuja baadaye, and that's why we will have a financial management speaker, and I'm very sure he or she will be able to inform us more about that. So there are so many ways of managing it, but because of interest of time, I'll not get into it so much. So how do you know someone is going through a tough situation or a difficult situation? There are so many ways to know. A husband, your spouse, your kids, or even your neighbor is going through a tough condition. As I have said, we should be our brothers and sisters keepers, so that we can avoid hizo cases tunaona mingi za suicide and murders. Sawa, marital murders, bwana na bibi wanauana. It is out of their hands sometimes. So how do you know? When you find someone is withdrawn, sawa, huyo mtu alikuwa active but all of a sudden amekuwa withdrawn. It should be alarming to you. Wewe kama a neighbor, you should look out for that person. Amekuwa withdrawn. Why has it happened all of a sudden? Sawa. Ameturn into drugs, taking so much of alcohol, taking any drugs, alcohol. Alikuwa anazoea kukunywa maybe pombe ingine, but now he or she is stooping so low to that cheap alcohol. Simona ile inafanya watu wago blind. Any kind of alcohol is as a result of stress. You are not able to deal with it in a healthy way, so you turn to unhealthy ways to deal with your stress. Sawa. Ukiona your kid has all of started using drugs, don't be quick to reprimand your child first. Have a sit down, ongea na mtoto wako, ujue kwa nini, how is it happening. Sawa. Sometimes it's not by leisure, CPI influence. Sometimes maybe that child of yours is going through something difficult and he or she is not able to talk, so she turns to drugs. Sawa. Now we have anger. You are angry all the time. Anger inaletwa by a stressful condition that you are going through. So if you are not able to control anger, you should know that something isn't going. Your reflexes, something underlying and an underlying condition is happening to you. So if you have any anger issues, we deal with it. Sawa. There are so many symptoms like eating a lot. All of a sudden that person is eating a lot. All of a sudden huyo mtu anakula kidogo. That is a sign of someone going through depression. Sawa. That person doesn't feel like speaking to anyone. Akona suicidal thoughts. Sometimes tunakaa na mtu anasema mimi nasikia tu kujiua. Please, when someone says that to you, sawa, you should be able to maybe seek help for the person, ama talk to the parent, ama the guardian of that so-called person. Sawa. Because those who are committing suicide right now, inaanzanga hapo. I feel like I will commit suicide. To our kids,
So many are graduates, they don't have jobs. The fact that someone is jobless, it's also a stressful condition. Sawa. As much as we thought after Amanda all through the college and all through the universities, they'll be able to get a job right away and be able to support us as parents, support your kids. Those who do not have jobs. Sawa. Economically, it is not good, so there are no employments. So be patient with your kid, talk to your kid, support your kid financially if it's possible, until he or she picks themselves up and gets that job. Sawa. Okay, so as we go to the kids, we have the parenting style. How are you parenting? How are you taking care of your child as a parent? Sometimes our parenting skills affect our children. Sawa. Don't be too strict and don't be too lenient on them. Sawa. If you become too strict on your children, they'll be what? They'll be? Yes, exactly. They'll be rebellious. Sawa. And if you become too lenient, kids, they become what? Spoiled. Sawa. Spoil the child. We spare the Lord, spoil the child. As parents, we should be able to know how we deal with our kids. We were given those kids by God to take care of them. So how do you go about it? Sawa. So those are a few things that I'm going to discuss today because of time. But there are so many issues that are happening to us. So we need counseling services. We need to see therapists. So you are welcome uko Equity Afya for therapy sessions. It's not actually even expensive. Na tuache ile stigma ya mwenye anaenda kuona a psychologist ama a psychiatrist is someone who is upstairs ayuko sawa. Mtu mwenye anakuja kuona psychologist is someone who is normal but is not able to deal with what is happening in his or her life right now. You need help. So in that situation, that's why you contact a psychologist. Let's avoid if you get to a depression state. Sawa. If you are going through something difficult in your life and you're not able to deal with it right now, seek for help before you get into a state where you need medication. Sawa. We avoid for it the extent to where you need medications, where it extends to psychosis. Sawa. Where it leads to mental health breakdown. Sawa. So we deal with it at an early stage to avoid all the expenses who come after, because if you don't deal with it at an early stage, you'll need physical medication, you'll need so many things to happen, you need to use your finances in so many ways. Sawa. So tujiangalie mentally so that you can also be able kujiangalia physically, health-wise. Sawa. We take care of ourselves, seek for help, because we all have support system. Tuko na support system, each and every one of us. Seek for help whenever you feel you are out of control, all things are out of your control. Sawa. So thank you so much, Juja Health Group, for taking the initiative. I applaud you for that. Mental health, it's a leading cause of deaths right now because there is lack of awareness. To promote physical health, and then in the process we abandon our mental health, and it all starts mentally. So asanteni sana. Maybe for next time we can give us a few more minutes, because it's a broad topic. We cannot get into it in those few minutes that you have allocated to us. So thank you so much. I will give it back to Boniface. Thank you. Si tumesoma? Tumpigie makofi.
So nikiwa tu hapa nilikuwa najiuliza, am I stress myself? Najua pia ilikuwa swali yako, si ndio? Cha muhimu nime pick up ni let's be our brothers and sister keeper. So watch uko pale nyumbani. Saa hii November, especially for men, yeah? So nasema si tumekuwa tukisikia a lot of suicide in the women, but pia it is actually at the moment November we're talking about men health. So kuna wale wanaitanga National November, lakini pia ni pia tutasema ni it's about a men health awareness month. So ensure that at least you're taking care of yourself, yeah. So unaweza pata wale wanasikianga hii Greek, yeah, kwa moja yoki urale ama kidikwalira, yeah. So unaweza fikiria wewe uko na shida, lakini mwenzako anaweza kuwa uko na shida kubwa kushinda. So what is stressing you? Ukiambia mwenzako anaweza kuambia hiyo tu, labda wewe ulichapa jana kofi ukasema nataka kwenda nyumbani kwenu, uko na miaka 45 yeah? Yeah? So mwingine naye ako na shida kubwa zaidi, yeah. So hizi shida zote ndio tunaziita stresses, so many, yeah. Na kila mtu ako na ile stresses yake, na huwa tunasema kila kuna kitu inaweza kuwa kidogo sana kwa huyo mtu, lakini based on personality yake inakuwa kubwa zaidi. So you have, all of us have different personality. So how we deal with people as well, how we talk even to our children at home, how we talk to watoto. Wanaweza kuwa ni watoto, uko na watoto 4, lakini kuna mtoto mmoja ukimwambia kitu fulani, that hiyo siku mzima atashinda amejifungia kwa nyumba. And the same thing if you tell to another person, ataonekana ni kitu kidogo. Yeah, so let's check on ourselves, tuangalie afya yetu, tuangalie afya ya wenzetu wenye tunaishi na wao. So nataka chairman atusomee, ama nipatie acha nipatie chairman. Yeah, so tunataka tuambie kila mtu atuamie kuna ile kitu unaweza kusaidia, lakini unaweza kusaidia tunaachia nani? Mungu. Yes, there's a serenity prayer. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. That was by Reinhard Nebb's, American neurologist. So ile kitu yenyewe huwezi kusaidia, so seek God help. But again, kuna psychologists will tell you being over spiritual is also a sign of stress. Yeah, but it is very important to seek help from God as well. Sindio? So nashukuru sana. So for more information, I will be here for a few minutes. Nataka kumana pale, tutatake that initiative, ataongelesha kidogo. Yeah, unless we're not able to see her today, maybe you could see where, labda kuna mtu pale nyumbani. Yeah, so you can always plan. Ukuja pale on Friday or Saturday pale Juja, make a booking. Yeah, so tutawapatia namba zetu za simu. Yeah, so kama unaandika mahali Equity Afya Juja, ukitaka kufanya booking, you just call 0765 000 062 0765 000 062. Unasema nataka kuona specialist, unasema or any other specialist that you want to see. Nashukuru. Si hapo tuko sawa, tumesoma kitu. Na kwa sababu yeye alijipigia makofi ni vyema na sisi tufanye nini? Tuanzishe yetu ile tu ya burabura. Si inasaidia? Hiyo kiratini inakuwa vizuri. Tuanze na hiyo burabura juu kwa wakati huu tunaita mvua.
na tunaona Mungu ametusaidia. Kwa hivyo asante sana watu wa Equity Afya. Ni matumaini yangu tumesoma kitu. Kuna kitu mimi nimeelewa ya kuwa afya bora ama afya njema katika maisha yangu inaanza na nani? Inaanza na wewe. Wewe ndio unaanza na hayo mambo ya kuwa wewe uko na afya njema. Kitu kingine tunastahili kusoma kwao, kama vile huwa tunahubiriwa, yule mtu anakuja hapa St. Augustine anajua hivyo, amekutana na Father Nice, tunamuita Father Nice, kila mara huwa anatuambia kumalizia misa. Ujiambie thank you my. Kwa hivyo ni muhimu kujiambia asanti. Na utajiambia asanti aje? Sio kutafuta tu pesa, sio kuangalia mahali pesa tu ziko. Jiambia asanti kwa kula vizuri, kuangaliwa na daktari kila mara, tembelea hata kama ujisikii vizuri, na ndiposa hata tuliwaita wako pale. Usitoke hapa kama hujaangaliwa kama uko sawa. Unaweza kuwa unasikia kizuguzugu, ube hiyo kizuguzugu ni vile umefikiria sana watoto watakula nini. Kwa hiyo ni vyema tuangalie, na ni vizuri kujiangalia kila mara. Kitu kingine nitawaambia kuongezea vile tumeambiwa, ni vizuri tunakumbuka ni mambo gani ambayo unajitabiria kama binadamu. Wewe asubuhi wakati unaamka, wewe unafanya nini? Watu wengine wanasema nimechelewa kazini, kwa hivyo watakoga blanketi, wanaamka, wanaoga, wanaenda. Hata hakuna shukrani umepea Mungu. Tunaambiwa ni muhimu tuwe Christian ambao wanafuata mambo ya Mungu, lakini sio frustration, utakuwa umeanza kuwa stressed. Kwa hivyo lazima ujuane na Mungu. Kitu ya muhimu ya kwanza, yale mambo utajiambia asubuhi wakati unaamka ni ya muhimu. Unasema mimi James, leo nitaenda nifanye kazi vizuri, na ninaamini ya Mungu ataniwezesha. Ninaamini ya kuwa yale mambo ambayo nitakayofanya leo yatakuwa muhimu ya kunifaidi mimi mwenyewe na hata wale watu ambao tutakutana nao, kama ni kazini kwako, kama ni kazini mahali unafanya, mahali umeajiriwa. Kwa hivyo yale ambayo unasema, na ni lazima unasema, hata unaombea familia yako. Sisi ambao tuko na familia dogo, wale wazee watatuambia wako hapa, ni vizuri kubariki familia yako. Ambia familia yako siku ya leo tunawatabiria mambo mema ama mambo mazuri. Siacha kama umeambia bibi, hata ile pesa nilikupatia jana hata najua hujamaliza, kwa nini niitisha ingine? Hapo hujamwambia vizuri, mbariki ile kidogo uko nayo, hata atafanya nini? Atafurahia. Pia kwa wale ambao tunaishi nao katika maisha yetu. Kwa sasa tutakaribisha watu wa Caritas watueleze machache nini ndio tuweze kuendelea. Karibuni watu wa Caritas. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. First of all, management, there's a special mention I'd like to mention. Our assistant director, Sister Modesta Karori, I think umemwona online na amefurahia sana kuona huu mkutano na venye mlisema mtafanya mkutano nimefanyika. So also thank you members for coming. Leo kuna topics 3 tutaguzia. Ya kwanza tutaguzia kuhusu Caritas Nairobi. So tungependa kujua Caritas Nairobi ni nani? Mnawasikiaga tu ama mnaonaga during the AGMs? Then another session yenye my colleague Redemptor atafanya ni about financial management, budgeting, savings na vitu kama hizo. Then the third session tutafanya strategic plan, na tutajua strategic plan ni nini, na mbona tuko na strategic plan, na mbona tunatumia pesa kufanyia hii strategic plan. So Caritas Nairobi, hii ni program ilianzishwa na the late Cardinal Otunga, na the reason alianzisha hii ni venye aliona kukiwa na socio-economic challenges kwa washiriki wetu.
kwamba washiriki wetu walikuwa na shida ya kifedha, na kaona ile hand to mouth, ile ya kusaidia mtu kila saa unampa pesa kidogo anaenda kujisaidia, haikuwa sustainable, haikuwa na kuwa na suluhisho ya muda mrefu. Kwa hivyo ile kitu alifanya, alirequest one of the fathers, alikuwa anaitwa Father Mkuu, na akamtuma kule Sierra Leone and a study a lending and credit facility huko alikuwa nafanya. So alienda huko na akalearn na akakuja implement huku Kenya. So the first self-help program ilianzishwa Kericho na ilianzishwa in the year 1983. So hii program yetu kiona venye iko, next year we'll be celebrating 40 years of existence. Na tumekuwa because hii program ikianza kule Kericho ilianza na 20 members na ikafikia mahali walikuwa natoa a minimum share contribution ya only 20 shillings. Ukiangalia sahi in our program which covers within Nairobi and Kiambu County, we have more than 192 groups, almost approaching 200, and tuna operate within Kiambu na Nairobi County. So ni vizuri tumeona program yetu imekuwa, na nikisema example kikundi kama hii yes, Juja, I think we have a saving of more than 300 million. So tunaelekea mahali kwenye hii kikundi yetu itakuwa one of the groups zenye zimepitisha ile threshold ya 500 million, na tutaendelea hivyo na tujoin board. So leo ningekuwa kifupi sana, nataka kuelezea what Caritas Nairobi is na nini tunafanyaga. So one of the roles tunafanyaga, kuna ile kitu tunasemaga capacity building, na capacity building inahusiana na mafunzo kama yenye tunafanya leo. In conjunction with the management tunafanyaga capacity building, na tunazifanyaga in 3 ways. Ya kwanza tunafanyaga general membership kama hapa. Tunakuja tunafunza members kuhusu mambo na kusave, mambo na policy, na kitu yote inahusiana na program. Ile nyingine tunafanyaga inaitwa ya management training. Tunafunza management, na hii tunafanyaga mara mbili. Kuna ile tunaitaga cluster training where tunachukuaga management wote katika program. Management wanakuwa in different subcommittees, na hivyo ndio tunawafunza kulingana na ile committee kila mtu yuko, so that anaweza kuserve member vizuri. Pia kuna ile katika hiyo management training kuna kitu tunataka induction training, where after every AGM tukibadilisha members ama hata kama tutabadilisha members of management, tunakujaga tunafunza about the roles, na tunakuja kuelezea, tunawakumbusha about the roles, na mtu asisahau ile kazi ilimleta kukuwa management. Another training tunafanyaga ni staff. Kama hapa Juja we have staff management, so tunawafunzaga, tunawapeleka gata retreats kama vile Nakuru, wanaenda wanafunzwa about their work, na hii ni ile professional training. Tunawafunza on how to serve our members more better, na pia wakuwe more competent waweze kufanya kazi kulingana na profession yao. Another role ya Caritas, who we are the coordinating office, tunaactigi kama regulator wa self-help groups. Na ukiangalia in all institutions in our country or any economy, every institution inakuwa na governing body. Nitapana example kama vile banks. The banks in Kenya are regulated by the central bank. So in the same way in our self-help groups, Caritas Nairobi inawaka kama the coordinating office, also as the regulator. So huwa tunasaidia in the technical supports. One of the vile vitu tunawasaidiaga nazo ni for example ni kama audits. Tunakujaga tunafanya audits kwa kikundi. Tunasaidia kikundi kutengeneza financial statements zenye zinakuja kusomwa hapa. Zikisomwa ndio hivyo mnapataga surplus. Kwa hivyo ile hesabu mnaona inasomwa huku, hiyo hesabu inakuwa imetengenezwa na management. Sisi kazi yetu ni kukuja kukagua, kuangalia kama iko sawa, na tukiona kiwa sawa tunatengeneza report, na hiyo report ndio mnakujaga mnasomewa, mnapewa surplus zenu. Other technical support ni kama vile staff management. Caritas in conjunction with the management of the group huwa tunasaidia in terms of recruitment of staff, in terms of kupeana staff contract, the general welfare of the staff, for example kama vile kuensure kila staff ako na medical cover, vitu kama hizo zote tunafanyiga at the Caritas level. Another role that we do, tuna act kama the investment agent wa groups,
Na nikisema investment agent, kuna skule mkisomea hesabu mnaona gamani mnasema investment through Caritas Nairobi ama interest from investments. So the investment through Caritas Nairobi, how we do it is that kikundi kikaa chini, especially the finance and budget committee, wakiangalia cash flow yao, waangalie kwamba kwa banki yetu tuko na pesa mingi sana kuliko ile members watakujia. What we call the idle money, ama ile pesa haitumiki kwa sasa, inaletwa Caritas Nairobi na tuna-invest on behalf of the group. Na tuki-invest on behalf of the group, some of the investment agents kama kule tuna-invest ni kama guarantees, tunanuaga kama vile treasury bills, na also tuna-invest na money market. So kikundi na-invest through us, so tuna-invest on behalf of the kikundi na tukipata zile interest tunawaletea. Another role ya our group, our coordinating office, tuna ile responsibility ya kuregister na kuderegister group. So tukienda mahali opportunity, kuna kanisa ya Catholic kama kuna parish na kuna group, tunaanzisha kikundi hapo, na the main aim ya kikundi ama core business as a program ni kufacilitate saving na kuissue affordable credit. So tukiona mahali kuna potential tunaanzisha kikundi hapo, na at the same time we have the responsibility of the registering groups. Ndio kikundi yote tunasemaga at least kukuwa na a minimum of 30 members. So ikifikia mahali tuone kikundi ina struggle ama membership imeenda chini ya 30 members, huwa tuna recommend either wafanye aggressive marketing wa revamp kikundi, ama tuna recommend ifungwe wajiunile kikundi iko hapo karibu. So when it comes to registering and also the registering groups, we are responsible for that. And then another important role in any institution or any organization, lazima kukuwa na policies zinatusaidia how to run things or how to govern our ways of operation. So when it comes to coming up with policies and guidelines, Caritas inakuwaga hapo. We help in the developing of these policies, and not just developing them, ensuring compliance and implemented. Na hizi policies zinatoka tu kutoka kwenu. We don't develop them in isolation. So we have our management hapa. Management who collect ideas from you, members of the group, na hao wakienda katika ile zonal level ama zonal platform, wanapanaga ideas zao hapo. Hizo ideas zao zinatoka hapo zinaenda kutoka advisory board ya Caritas Nairobi, na kutoka hapo ndio the policies na guidelines zinatengenezwa. Hizi policies ni kama zile credit policies on how we give our loans, vitu kama hizo. Tuko na governance manual, finance and procurement policies, tuko na nyingine ya HR, na kuna the overall guideline, na hizi ni tunatumega kurun our program. All our groups are required to adhere to these policies and they govern our operations. Then lastly, tukiangalia hapo pia kuna tumesema also to monitor and evaluate activities of our central groups. So we have a monitoring office kwenye tunaendaga round kwa groups, tunaensure kikundi zetu zinafanya kazi venye nafaa, na pia tunaserve our members in the best possible. So that is a brief breakdown of what is Caritas Nairobi and what we do. I'll come back later kuongea mambo ya strategic plan. So in case uko na swali yote about Caritas Nairobi and our role, kindly write it down, and during the Q&A session tutaweza kujibu swali yote. So I'd like to invite Redemptor who's going to take us through our second session. Na hii second session inahusu tuko na about personal budgeting, saving, na ataweza to take it through it. So asante. God is good all the time. Tusimame kidogo tu stretch. Leo mjaniletea maina kwa sababu tumeacha watoto kwa nyumba, sisi ndio watoto.
Members mpo? Ama melala? Tutashika kichwa, mabega, magoti, vidole, kwa sababu naona mmeacha watoto na huku kuna program za maina. Sijui kwa nini maina hawajaletwa wasome. Kwa hivyo tuanze kichwa, mabega, magoti, vidole. Ai, hiyo ni migongo nasikia inakatika. Kwani migongo inakatika? Tuanze tena. Kichwa, mabega, magoti, vidole, magoti, kichwa, mabega, magoti, vidole, magoti. We, tukaeni chini. Ninasema vidole na wengine bado wako na kwa kichwa. Tumeambiwa kila mtu ako na stress, but I can assure you sio mingi sana. I'm able to train you today about savings. Na sijui nitatumia lugha gani. Sitatumia Kizungu kwa sababu hata Kizungu sijui. Kiswahili yenyewe sijui. Lakini I'll be able to communicate to you. Na mahali mko na maswali tutaulizana. Na savings, tukisema tuna save, unatarajia kufunza nini about saving? Kwa sababu hii ni kitu yenye umekuwa unafanya kutoka lini. Hii ndio meza yangu, mimi ndio meza, mimi ndio kila kitu. Kidogo tu. Tunataka tujue savings, na tujue savings ni za kazi gani, savings ni nini, why do we need to save, and pia tujue about budget. Na nikisema budget, hatukuji kuongea juu ya budget ya group. Unajua watu wakiambiwa budget, unataka ufikirie vile group yenu iko na 300 million, now you need a budget. No, you don't need to have 1 million, you don't need to have that big salary ndio utengeneze budget. Kwa hivyo leo tutakuwa tunaongea tujue kwa nini we have to save, how we are supposed to save, na vile tutatengeneza budget. What is savings? Savings ni nini? Akiba. Hizi ni zile pesa unatenga, unaweka kando ndio ziweze kukusaidia siku za usoni. You are saving your money for rainy days. Saa zingine unaambia mtu you are saving for rainy days, anashangaa because it is raining every day. Wako kuna kila siku. Unanyesha kila siku. So, savings ni ile income yenye umepata lakini haujatumia yote. Na tukisema income, it does not mean ni wale wako na 100,000 wako na 1 million, hapana. Hiyo 1,000 yenye umeuza boga, hiyo 100 yenye umeuza boga leo, umetenga pesa ngapi? Hiyo ndio savings yenye tunaongelelea leo. And you are supposed to save each and every time you are earning something. Kama wewe ni wa biashara, hiyo 100 umetengeneza, usikule yote. Weka hiyo 20 bob yako. And that's why we have Caritas here, because the several groups zinakupatia platform ya kusave conveniently and every time you want to save. Usiseme sasa hii 20 bob yangu nitaenda kupanga line huko bank niweke, hapana. Ukikuja hapa kwa several group kila siku, kama wewe ni wa 20 bob, weka hiyo 20 bob kila siku. Sijui kama mnanisikia? Mnanisikia? Backbenchers, nisalimieni. Mnanisikia? Then, kwa nini tunahitaji kusave? Hizi pesa tunaweka za nini? Na pia, tunaongea mambo ya savings na bado tuko kwa church. Usiseme sijui nini, hata Mungu hakusema mambo ya savings. Wengine wanasema hakuna haja ya kuhangaika huku na mbinguni tutapewa nini? Tutapewa vitu mzuri. Kwa hivyo tupige sherehe, hiyo ingine tutaipata wapi? Mbinguni. But again, if you read Proverbs, ukisoma Proverbs,
nilikuwa nimeandika hiyo mstari na Kiswahili niwasomee. Proverbs inasema nini kuhusu savings? Ukiangalia Methali 21 verse 20 inasema, nyumbani kwa mwenye busara mna hazina za dhamani, lakini mpumbavu uponda mali yake yote. Sio mimi nimesema. That is Proverbs chapter 21 verse 20. Wewe ponda mshahara yako yote, lakini ujue Biblia imesema wewe ni nini? Sitaki kurudia hiyo jina wasiseme ule madamu wa Caritas alikuwa anatumia lugha mbaya. Hiyo ni ya Biblia na Biblia imesema hivyo. Tumesema tuliambiwa tusiongeze na tusipunguze. Kwa hivyo Biblia imesema ukiponda mali yako yote wewe ni haya. Why do we need to save? Kwa nini tuna save sasa? Kwa sababu hatufai kuponda mali yetu yote. For emergencies. Na kuna watu tu wako na emergency kila siku. Do you have sisters and brothers who have emergency every day? Nikisema emergency sisemi hiyo. Kuna ule mtu anitumie so moja niko na emergency. Nitumie 500 kuna kakitu kamenishika. No, we are not talking about those emergencies. Tunasema emergency kama ya medical, kuna magonjwa, umepoteza kazi yako, ama pia kuna disaster. Ulikuwa uko Gikomba na kumechomeka na biashara yako yote iko hapo. Hiyo tunaweza sema ni emergency, lakini usiseme mtoto ametumiwa school fee. Hiyo sio emergency. Tuko pamoja? Kwa sababu January tunajua next year tuko na 3 terms. You need to budget yourself for your school fee. Kwa hivyo usingojee January mtoto ametumwa nyumbani utuambie uko na school fee is not an emergency. Hiyo ni kitu unajua, na unajua mtoto ako class 1, so ama ako form 1, you need to pay fee for the next 5 years. So kuna siku utaamka useme hiyo ni emergency. Then to buy expensive items. Expensive items ni kama nini? Unataka kununua gari, unataka nyumba, unataka kwenda vacation, sijui ni Dubai ama ni wapi. Dubai ya ukweli sio hapa Duberi. Kuna watu wanatuchota wameenda vacation na zile picha tunaona ni za wapi? Za Duberi, sio hapo. If you want to go for a vacation, at least save. Usingoje ni month end umebeba mshahara yote, umeenda Mombasa na unakuja kutuambia rent uko na emergency. Hapana. Some things like those you need to plan for them and save. Then you save for retirement. Kwa nini hata kuna mwenye amesema wanaume siku hizi wanajinyonga sana? You are 50 years ama you are 55 years, bado unaamka asubuhi kwenda kuita yule kijana who is almost the age of your son boss. It is 50 years uko karibu kuretire, haujajenga, haujafanya nini? Watoto hujapanga vizuri, bado nikienda supermarket kuchukua Pampers uko hapo next, unanunua Pampers. Tuambianeni ukweli, si ndio? Maisha ni kufanya nini? Kujipanga. Plan for your retirement. Retirement sio kulipa school fees. Look for other investments. Hata kama mtoto utamlipia, kuna insurance products is education. Tafuta kitu ufanye. Stop retiring and using your hata wengine save your retirement. Unangojea tu. Fika 55. Kwa nini nimefika 60? And our planning retirement are those people who are 25 hapo kufika 30. You always think that you have all the time. Uko 25 umepata salary mzuri, wewe ndio kusema unazunguka, you are not building, you are not doing anything. Wewe uko tu na mabroka wa magari. Ni gani mzuri yenye imetokea? Ututese. Unatutesa, but when you are 60 years, sasa unatutesa ya ukweli. Kwa sababu utakuwa unainua karatasi for pay bill, tuanze kukuchangia, hii amefanywa nini au umejipanga. Tuko pamoja? So if you are youth, start saving for your retirement. Usiambiwe retirement ni 60 years and think that you have all the time. If you are 20 years, plan for your retirement at 40.
Kama uko 30, sema at 45 I want to retire, and you start saving for. Okay. Nimeona hapo watu hawataki kuniongelesha. Also, wengine wana save to achieve financial freedom. Financial freedom ni nini? Freedom ni wakati una deni. Sasa hii nikichukua simu najua kuna mtu hata silence kwa sababu tala ikimaliza kukupigia, sijui ni mogo ama ni nani, bado anakupigia. Mwingine ndio huyo ana mshwari anakukumbusha, KCB M-Pesa ako hapo, simu zimefuatana. And I know we are so stressed as Kenyan. Na usijali, deni sio mbaya. Hata Kenya yenyewe iko na nini? Si ndio? Even our country itself iko na deni. But you need to manage your debts. Usikuwe deni ndio zinakumanage. Wewe ndio uko na akili, manage your debts. Stop borrowing for things you can do without. Tuko pamoja? Ulikuwa unakuja hapa na umesikia hiyo jua ni kali sana na unakaa just to the other side of the road. It is 3 minutes walk. Lakini hiyo fumbi yote, hiyo jua yote, acha niite Uber. Uber yenyewe hata unaita unalipa na fuliza. So you are borrowing. It is not even necessary to borrow. Lakini madeni ni kama, if you don't have madeni, your ancestors are whispering, twende tuombe, twende tuombe. Please, what you can do without, leave it alone. Stop borrowing to cater for expenses you can do without. Tunaelewana? What do people save? Unafaa kusave lini? Na unajua save group mnaambiwa mwezi ukiisha make sure umeleta kitu. Wamefanya kukuambia hivyo. Lakini wewe ni wa biashara, unangojea mwezi uishe ulete nini? Na wewe pesa yako unapata kila siku. So you are supposed to save anytime you have the money to save. Na tukisema saving, it is so easy theory wise. Tukisema na the next 3 years nita save vizuri na nita make sure nitaenda Dubai. It is very easy kusema. But the saving itself is very challenging. Mshahara ikiingia hivi, hiyo time unangojea salary, you are like, now I'm going to do this and do this and do this. Lakini utakumbuka what you are supposed to do, salary ikishakuja na ifanye nini? Iishe. That's when you start remembering, oh, I was supposed to do this and that. So, make sure you save something out of your income. No singoje end month. Save when it is convenient for you. Kama wewe ni wa biashara, kama wewe ni wa bodaboda, na umebeba mtu trip ya kwanza ya asubuhi, hiyo trip ya kwanza kuja uweke kwa save up. Kama ni lunch time na umepata trip nyingine ya 150, leta hiyo 50 hapa, baki na soya mafuta. Tunaelewana? Usingojee mimi 100, kesho nitengeneze 100, zikikuwa mingi ndio nitaleta kwa save up. Pesa itawahi kuwa mingi na pesa itapata matumizi ukiweka. Watu wana save wapi? Kuna watu wenye they don't trust these financial institutions. Utapata mtu ako na jagi yake kwa nyumba. Mimi nataka pesa yangu mahali naiona. Hivyo yeye ako na jagi na kifuniko. Ile jagi ya plastic, sijui kama uko kwenu ziko. Kunazo. Anamesha kwanza ni transparent. Aone vile pesa zinaenda zikikuwa mingi. Kuna wengine wananunua kale kamkebe kuingiza coin, kamekatwa hapo, anaenda anaweka. Kuna wenye wanaziweka kwa mattress. I'm just giving you options za kusave. Lakini hizo zote ni safe kweli? Hizo nimesema. Kuna wenye bado wanaweka hapo kwa mattress. Kuna mwingine anaona mimi niko na 1000 yangu 10 na vile naona Equity wako na mchezo, sioni kama hao soldiers wako na bunduki vizuri. Hii 10,000 yangu nitaweka wapi? Nitaweka hapa kwa mattress nilale nayo. Those are all ways of saving, but they are not safe. Unaweza weka hiyo pesa yako hapo na uipoteze yote. So, there are better ways of saving your money. And Caritas has given you that platform
unaweza kuja ukaisave hapa kwa self help group, unaweza ipeleka kwa bank, unaweza ipeleka kwa sako yoyote. But please don't keep your monies in the house. Tunaelewana? Usiweke pesa kwa nyumba. Hata wengine wanachimba mchanga wanaiweka hapo. Kwa nini watu wengine hawataki kusave? Kuna wale watu hawapendi kusave. Kwa nini? Fear of losing money. Hizi sako siku hizi zinaanzishwa, wanatuosha, pesa zinapotea. Kwa hivyo huyu anaona wacha tu nikae nayo. Wengine wanakosa kusave kwa sababu hawana budget. Ndio leo nataka tuongee tuone vile mtu anafaa kutengeneza budget zake. Then poor debt management. Hauna kitu ya kusave kwa sababu umelipwa 10,000, M-Shwari inangojea 2K, Fuliza imengojea 5,000. Kila kitu madeni zimekuwa mingi. Like I said, if you don't manage your debt, the debt will manage you. Kuna watu wanamanajiwa na madeni hapa. So, if you don't have that financial freedom, you will not be able to save. Because the little you get, it will be going to clear the debts. Then kuna ile bad money discipline. Sijui kama hapa tuko na watu wa sherehe. Tuko na wao. Tuko na watu wa sherehe huku. Hatuna wana youth. Youth wanasema hakuna kazi, hata nikifungua account sina kitu ya kusave. Lakini ile sherehe anapiga every Friday, unapata pesa yote inaenda hapo. And again we are victims of impulse buying. Umetoka nje ya nyumba na ukuwa na budget ya hiyo kitu, lakini kwa sababu umepata mtu ameuza cheaper, you start doing what? You start buying. Uko na school fee ya mtoto, hata ulikuwa umeenda hapo kwa KCB uweke school fee, lakini ndio hiyo. I think ladies we are victims. Umepitia hapo kwa botika na kuita ama na display ile kala yako mzuri, naangalia hiyo ni ya yetu, naona hapo hiyo si ile ready anapenda, anakuambia hata leo tuko na offer, it is not 10,000, tutakupea na 5,000. Unasema iko nini? School fees ikae kwanza, tufanye nini? Tungare. Hiyo ndio inaitwa impulse buying, and it narrows down to discipline. It means you don't have money discipline. Unabeba tu na upepo, and this comes about for people who don't know how to budget for their money. Lack of financial knowledge. Kuna wale watu utapata wako na pesa mingi lakini hawana financial knowledge. Umepitia hapo tao, unapata mtu anauza hii kiti ya plastic, anakuambia hii ni 10K, lakini pesa ni mingi sana. Unafanya nini? Unampea. Kwa sababu hata ujui ukiteremka ama ukienda mahali pengine, you can get the same thing at a fair price. Tuko pamoja? Lakini sasa wewe ni nani? Ile tu uko nayo unafanya nini? Unampea. Unaenda tu ukipeana pesa. Even if you are buying something, make sure, even if you are looking at quality, enda uangalie who else is selling whatever I want to buy at the same price, all at a better price. Tuko pamoja? Procrastination. Procrastination ni wale watu wa kesho. Kwanza hata nani ajui ni Januari. Wacha hiyo server group, hata ukitaka kunipiga penalty hakuna shida. February nitakuja ku save. February inafika. Sasa hata hii mwaka hatujaanza vizuri. Wacha nianzie March. March inafika huko, mnakuja nini? Kukula dividends, AGM. Bado hujasave January na February. Hiyo dividend hata chairman anakuangalia na macho ya huruma kabisa. Anakuambia at least dividend umepata usikule yote. Plow back something. Kama umepata 10K rudisha kakitu usave, usiende ukule yote. Unasema vile hizo pesa zako zangu ni save hivyo, lazima nikule nijirudishie nini? Nijirudishie nini? Na huyo ni mtu haja save kutoka January, February haja save, March haja save, April amekuja ameipata dividend, bado amesema mwili anafaa kurudishia nini? Kumbe mnajua
Hiyo ni procrastination. Lack of measurable saving goals. Wewe uko na goals tu, uko na mpango. Wale watu ngoje inaivana. Sijui inapikiwa wapi? Lakini huwa hivi. Tuko pamoja. Watu waitaiva huwa ifanyi nini? Na mtu akikuja hata akukope pesa akuambie kuna mali anangojea, wachana na huyo mtu. That is someone without huyo ni mtu hata hana goal. You should have a goal which is measurable. Unataka kununua gari. That is very relative. Kila mtu anataka kununua gari. Lakini wewe unataka kununua gari gani? Hiyo gari ni pesa ngapi? Hiyo gari unataka ununue lini? Make sure your goal is smart. Your goal is smart. Smart na maanisha nini? Ya kwanza, goal yako ikuwe very specific. Ya kwanza ni specific. Tuko pamoja? Smart, ikuwe specific. Usiniambie tu uko na mpango. Mipango ni mingi. Wewe mpango yako ni gani? Wewe una plan kununua gari, kuna wenye washanunua magari wamechoka, washanunua maplot wamechoka, sasa wanataka kufanya nini? Kujenga. So if you are telling me you have a goal, be specific, uko kipande gani? Wewe goal yako ni gani? After that your goal should be measurable. Usianze kuniambia wewe unataka tu plot. What if you are, the plot you want ni a northeastern? Tuko pamoja? Wewe unataka plot ya northeastern na sisi tuko huku Nairobi tuna sweat, tunataka plot huku Juja. Kuna mali tutapata kweli? So your goal should be measurable in terms of even the money. Itakuwa ni ya pesa ngapi? Na pia nitawapea fast yenye inasema whatever you want to do, lazima ukae chini ujue hiyo kitu unataka kufanya ni ya pesa ngapi. Na iko tu kwa Bible. And I'm not preaching. Mimi sio pastor, lakini lazima turudi kwa Bible ndio ujue kama wewe ni ile kitu wamesema. Tuko pamoja? Tunakumbuka ile fasi ya kwanza? Tunakumbuka ile kitu tumeambiwa? Tumeambiwa nani uponda mali yake yote? Then your goal should be achievable. Tuko kwa smart. Iko achievable. Wewe uwezi niambia per day ama per month unapata 10,000. It's good to be ambitious, but at least when you are setting goals, make them achievable. Tuko pamoja? Usianze kuniambia by the end of this year nitakuwa nimejenga nyumba na landlord hata nisumbua tena. Hizo ndio zile vitu tuko nazo with our youth. Sijui kama tuko na youth hapa. Hiyo ndio zile ideas wako nazo January ikianza. Next year huyu landlord ananiona atanitambua, nitahama. Then you are like uko sure unahama? Unaona how much? Huyo mtu anapata 30,000 ama 20,000. Lakini huyo mtu anangoja ile pesa anaenda kuwekea huko kwa sport pesa. That's why most of them are dying. Kwa pamoja? Kwa sababu already umekaa chini, umepiga mahesabu ya kila kitu and you don't even have so the goal is not achievable. Mbele na nyuma kuna 10,000, you are dreaming of this good house na hata plot yenyewe utaki kukuja hapa kwa self group useme mimi najua mbele na nyuma per month I can only get 2,000 to save and my goal to save is to buy a piece of land. And this piece of land, because uwezo yangu iko hapa, I will save for 5 years. Na nikuja nichukue loan, nikanunue mahali na nifanye nini? Along the way, Mungu atakubariki. Lakini pia, ukienda usome hapo, Proverbs 13:11. The Bible is warning us against quick cash. Inasema hiyo utajiri unaipata tu haraka, inafanya nini? Inaisha lini? Haraka. So make sure whatever you have is achievable and it is realistic. Wacha kutupatia goals zenye sio realistic. Mpaka unaita mtu wa bank akuje unamwambia uko na idea, unataka loan. Anakuja anajaribu kuangalia ile idea uko nayo hata wewe mwenyewe uelewi.
because now you are talking of a house, a residential house, na hata plot yenyewe hauna. Nani atakujengea nyumba na una plot? Kunaye. And then again, the last T, it is time bound. Make sure your goal is time bound. Usianze kusema mimi nina save ninunue gari, and I come 15 years later unasema bado na save ya ile. Give yourself a fixed time for your goal. Na hiyo ni mambo ya saving na nimemaliza. Proverbs 21:15 inasema nini? Inasema kuna 21:5, mipango ama mawazo ya mtu wa bidii huleta mali kwa wingi, lakini kile aliye na pupa huishia patupu. Mipango mawazo ya mtu wa bidii huleta mali kwa wingi, lakini kile aliye na pupa huishia patupu. You have 20,000. Na hiyo 20,000 unaenda unadanganywa na mtu. Nipatie hii 20,000, I will make it 100,000. Kama huyo mtu anajua kumultiply hiyo pesa haraka hivyo, wewe anakaa tena amekuja vumbi imefika kwa magoti na anajua kumultiply pesa. Tunaelewana members? Kwa nini tunadanganywa? Kwa sababu tunataka pesa ya haraka. If you have 20,000, work with the 20,000 you have, and that is a way to reduce your stress. Ukianza pupa, hapo ndio stress inafanya nini? Inaingililia. You have 20,000 and you want to live a life of a person with 100,000. Pia the same Proverbs 13:11 inatuambia mali ya haraka utoweka, lakini akusanyaye kidogo itaongezeka. Sio mimi. Hiyo ni Bible. Na nimesema atuongezi na atufanyi nini? Atuongezi na atupungui. Na mimi namalizia hapo kwa savings. Yangu ni kuambia tu muende mfanye nini? Msave. Tuko pamoja? Enda usave, na usave kwa wingi, na usingoje ile siku utakuwa na pesa mingi. Sasa sijui nilikuwa nimepewa dakika ngapi? I can talk like the whole day. Ni vitu gani tunafaa kufanya ndio tuhakikishe tuna save, ama tuhakikishe pesa zetu zimeenda mahali tulikuwa tunataka? Negotiate your bills. Kuna watu wanasemanga siwezi negotiate. Nini si negotiate? Even our president anaendanga huko China, anaenda kunegotiate loan ya billion. Kwa nini wewe zinatia 1,000 if you can get it at 500? Do you understand what I'm saying? Make sure you negotiate when you are paying your bills. Take advantage of offers and promotions. Lunch. Watu wa KFC mko? Watu wa KFC tuko? Na wa Uber ride tuko hapa. And then when ukiangalia, when you look at those people who are making this business to flourish, ni hawa youth wenye wanasema hawana pesa. They are the same people wanasema hakuna employment. Lakini ukienda KFC, leo ni Saturday, ukipitia KFC uingie hapo uone wakitoka. Sisemi KFC ni mbaya. I'm not saying it's not good to have fun once in a while. Lakini what about ile chakula yenye mama alibakisha jana usiku? Assume you are a student, unaenda hapa Kimbo. Ile chakula yenye ilibaki jana usiku, mbona usibebe? Why do you need a lunch of 200 shillings? And even if you are given that 200 shillings, why do you feel the need ya ku spend 200 when you could save kwa self group 100 shillings and spend the other 100? Tuko pamoja? Kwa sababu wakifungua nini hapa, wengine wanakuja 18 years wako na, lakini wakifungua hapa waulize source of income, anakuambia parent. Housewives wakifungua wanauliza source of income, wanasema husband. Usikule yote. Tuko pamoja? Usikule ako kadogo. Cancel underutilized subscription.
kuna mtu aliweka DSTV, and you realize for those people wenye tuna work, you stay at your workplace na unaenda wapi? You visit your home. Am I making sense? Unakaa kazini, nyumbani ni kutembea tu. Like today, the whole day I'm here. Nyumbani naenda kutembea tu, na hata ukifika you may not even look at the TV. Lakini hiyo TV umeweka ile ya blue, ile kubwa, unangojea mwezi uishe ulipe 10,000, and maybe you have watched it twice. Tuko pamoja? Those things which you are not important, do away with them. Then tunasema have insurance. Insurance ni muhimu sana. You could take 20 years to save 1 million, na ugonjwa ingie kwa nyumba yako, you are hit, na 1 week you spend the whole savings. Pamoja? So make sure you have a insurance, and there is an insurance package will be coming on for the members of the Savio group. Ile insurance yenye unaweza afford, labda hata kwa mwaka ukitoa 6K per year. Lakini ukienda mahali ukuwe admitted, ama ukuwe na hiyo kadi yako uende utibiwe urudi kwa nyumba, hujatumia nini? Hujatumia cash. Sio ni plani mzuri sana? Watu wa Juja mnaitaka? Wangapi wanaitaka? Wangapi wanataka insurance cover? Sawa. Nitarudisha hiyo information huko. Groups zingine zikianzishwa pia Juja wafanye nini? Mletewe hiyo. But it is happening, and it will be happening as early as next year, January. Kwa hivyo usiseme ikikuja usiseme 6,000 ni mingi ama 10,000 ni mingi. Hiyo ni pesa hata utatoa January peke yake. Lakini unajua wewe, your family and your children are safe. Tuko pamoja? Yes, Mungu anakuprotect. Najua kuna wale wanasanga hata ukikuwa mgonjwa usiende hosi, kwa sababu Mungu atafanya nini? Lakini Mungu mwenyewe anasema watu wanaangamia kwa sababu ya kukosa nini? Apply the 50-30-20 rule. 50-30-20 ni nini? Ukilipwa salary yako 50%, take it to the needs and essentials. Needs ni nini? Yenye mmeambiwa ni clothing, mkaambiwa ni housing, huku Nairobi tunasema ni rent, na ile ingine ni chakula. Usiseme saa hii nimekuambia KFC na sasa nasema chakula ni nini? Nasema chakula ni need. You don't need KFC for your lunch and supper. Then 30% iende kwa wants. Wants ni gani? Wale watu wanapenda kukunya weekend maziwa, hapo ndio wants zinaingia. Wale wanapenda mutura sana weekend, hiyo ni wants. Then 20% of your savings, make sure 20% imeenda kwa savings. Ukipata tu hivi 20% iende wapi? Kwa saving. Na pia tusisahau kutithe wale wa Kristo wako. Tuko pamoja? Na usiseme tithe unatoa kwa savings, toa kwa wants. Toa hapo kwa wants. You can do without the wants. Deal with the needs and savings. Hizi vitu zingine zitajipeleka. Tuko pamoja? Budgeting. Why do we need to budget? When we look at Luke chapter 14 verse 28, inasema nini? If you want to build a tower, if you desire to build a tower, utakaa chini kwanza uangalie cost ya hiyo tower kuijenga, na uangalie ile pesa uko nayo kama itakamilisha hiyo kujenga hiyo tower. We all have our tower na our lives, si ndio? Kuna ile kitu yenye unataka kufanya, lakini Biblia inatuambia ukae chini uangalie ile pesa yenye uko nayo, kama ukianzisha hii kazi utafanya nini? Kwa maana ni nani miongoni mwenu ambaye akitaka kujenga mnara hata keti kwanza akadirie gharama zake, ili ajue kama ana kiasi cha kutosha cha kuimalizia? Sio mimi.
Tuko pamoja? Sio mimi, hiyo ni Biblia. Na Biblia inasema hivyo. I hope all of us we are Christians here. Si ndio? We don't care about the denomination. Biblia ni moja. So go to Luke 14:28 itakuambia hivyo. And hapo ndio inatufanya you want that house. Umekaa chini ukaplan. And even as you are sitting down to plan, kwanza umejua ile pesa yenye unapata. Na usiniambie wewe kazi yako iko tu hata ujuangi ni ngapi. Ujui ni ngapi kwa sababu hutaki kuifanyia nini? Hesabu. Bisalimia jirani yako hapo ndio amke. Usilale sana. Kidogo tu unaamka tuendelee. Msalimie. Mmechoka? Members mmechoka? Mmechoka? Tusimamie hapo ama tuangalie budget kidogo? Tuangalie budget kidogo ama mmechoka? Hebu amka stretch kidogo na ukae chini. Najua wengine wanasema hata kusimama ndio ngumu kuliko kukaa. Stretch kidogo ndio tuendelee na budgeting. Na tukisema budget, angalia kitabu ya Luke. If you want to build our towers, make sure you sit down, uone kama uko na pesa ya kutosha. Tukae chini. Budgeting ni nini? Na sitaki kutumia kizungu mingi. Nilisema mimi sijui kizungu. Lakini budget ni nini? Kuna wale watu wanangojea uwaambie nunua hii kiatu akwambia hapana. Hiyo haiko kwa budget. Nunua hii hapana, hiyo haiko kwa budget. Budget ni nini? Budget ni expense peke yake. We don't talk about budget when we are talking about expenses. Ile pesa unaenda kutumia. Sio wakati unaambiwa ununue kitu useme hiyo haiko kwa budget. Budget is inclusive of the income. Budget is inclusive of your salary. Tuko pamoja? Ile 10,000 yako unapata, hiyo ndio income. Budget that 10,000. Kama ile pesa unapata ni 1 million, that is your income, budget your. Lakini tuko na hao watu wengine wenye ni leo biashara ilikuwa sawa, nimeuza 1,000, nimeuza 2,000. Hao watatengeneza budget aje? Kaa chini na uandike. Na usiseme budget yako iko kwa kichwa. Tuko pamoja? Write somewhere. Budget ni document yenye unaweza shika ama soft copy kwa computer utype. Budget ni ile kitu ukiniita redemptor kuja uone budget yangu, naweza kuja nikafanya nini? Nikasoma hiyo budget yako. And if you track your spending, you will realize some of the loans you come to take here, they are not important. Tuko pamoja? Unakuja tu, mimi nataka loan. Loan ya nini? Ya school fees. Hey, nasema tuji tuko kwa church, wacha tu apewe. Tuko pamoja? But if you really sat down and did your budget well, na uone whatever you are earning, you will realize some of the things you are taking loans for, they are uncalled for. Pamoja? Kuna vitu unakuja kuchukulia loan na unachukua loan kwa sababu hukufanya nini? Au kujipanga. Management sisemi msipeane loan. Tuko kwa budget. Nataka mpeane loan. And if we have tenants here, nataka nisikie after redemptor alikuja, nilisema nini? Alinifunza budgeting and I was able to save na nikahama, nikaenda kujijengea. Tuko pamoja? Usione kuna mtu ako na damu ya blue ina attract pesa na wengine wana damu ya red na sote tuko hapo. And the reason why some people are having what you don't have, it all narrows down to budget, to plan and discipline. Tuko pamoja? Kuna mwenye nikimpea 10,000 hapa, next week tukipatana ako na 10,000 nyingine. Kuna mwenye nikimpea 10,000 hapa, 100 ni ya credit, apigia marafiki wakuje nini? Haya. So, nimesema budget kwanza lazima 10. Hiyo ya offer tuachana nayo. Andika mahali. Hata kama income yako huwezi track, kama wewe ni wa boutique, try roughly to estimate per month or per week. Unauza
pesa ngapi, andika mahali. Tuko pamoja? Then now write your expenses. Na usiseme 10,000 ni ya rent, kuna 5 ya school fee, and if your salary is monthly, wacha kujifanya unalipa your fee all time. Kama hujajiplan hivyo, ongea na mwalimu. Mimi napanga end month and I can only afford 5,000 a month for my school fee. Tuko pamoja? Hakuna mwalimu atakufukuzia mtoto, lakini usikuwe ile end month yenye ifikangi. Najua kuna watu end month haijawahi fika kutoka January mpaka December. Tuko pamoja? Tunawajua? Wale wenye wako na shida ya guarantors. We know them. Mimi nataka kutoka kwa self-help kwa sababu sina guarantor. Huyo ni mtu kwake end month haifanyi nini? Haifiki. Because you don't want to pay. Easy expenses wakati unaandika, you should be as honest as possible. Si ni wewe unajiandikia budget? Kama unajua Saturday mimi lazima niende Kamakis nikakule samaki, budget it there. Tuko pamoja? Kama unajua Sunday ikifika hivi mimi lazima offertory yangu, si hata tukisema budget ya self-help, kuna mahali huwa tunaweka offertory ya group, si ndio? Hata yako. Kama unajua ile upako mimi na kuanga nayo Sunday, hata naweza enda niwaangushie 1,000,000. Put it there in your budget. Budget for everything you are going to spend. Sitoke nje useme na kwani nimetumia pesa ya mwezi yote na ndio wiki imeanza. Members, tuko pamoja? Tuko pamoja? Mmechoka? Why do you need a budget? Na usiende uandike miscellaneous. Hakuna expense inaitwa miscellaneous. Make sure you give your expense the right name. Si budget yako. Usiseme and others. Others ni nini? Others ni nini? Kuna watu wanaandika budget vizuri, umeenda I'm taking this budget to my spouse, na hapo chini umeandika others 20,000. Who are others? Hiyo others ipewe nini? Jina. Tuko pamoja? Kama soda per month ni ya 2,000, iandikwe nini? 2,000. Kama unga, wacha nisitaje unga. Kama mchele ni 3,000, fanya nini? Andika 3,000. Tuko pamoja? And I'm here for our own individual budget. If you feel you can have a professional. Kuna wale watu najua wako na biashara ama wako na uwezo wa kuengage mtu akuandikie budget, akutengenezee budget. It is well and good. Lakini kuna ule mtu mwenye anaona mapato yake ni kidogo, they don't need a budget. But no money is little for a budget. Hiyo 5K ndio nataka tubudgetie, ndio tuache unnecessary spending, na ile yenye inabaki, ile 200 yenye inabaki tulete wapi? Tulete hapa kwa self-help group. Kwa nini tunahitaji kubudget? First, to control your spending so that you avoid your impasse. Also to track your financial goals. Tulisema lazima ukuwe na goal na ikuwe smart. How are you going to track it bila budget? Kwa sababu hizi goals lazima tuziweke kwa budget yetu. I'm saving 2K every month for my plot. I'm saving 3K every month for my car. Nimefikisha wapi? You need to track that. And you can only do that with a budget. Budget ile yenye unafuatilia. Najua kuna resolutions tuliandika January. And I'm here to remind you it's November. Tuko pamoja? Niliandika January, Redemptor ako tu hapa. Na uzuri wake, akikukumbusha ni tuko mwezi gani? Kwetu imefika November, sijui kwenu kama bado iko March. Na tusishikie, tusirudi kwa solutions za mwaka na mwaka unaisha. It brings a lot of emotions. Najua kuna vitu tulitaka kufanya na hata hatujazinusa. Hata hujaenda kuangalia inafanywa aje. Budget can help you save your relationships including marriage. Kuna mwenye amesema hapa stress inafanya watu wauane huko. Budget will help you. Na nimesema budget ni ile yenye
umeandika. Usiende kuambia mtu ulipata 1,000,000 na umebakisha 1K. Tuko pamoja? Usiambie mtu you had 100,000 but the only thing you have now is 500. Kindly have a written budget. Kwa sababu kama umeandika and your spouse can see you had this and that and this is the balance, hiyo ni mtu wa kuelewa, atafanya nini? Ataelewa. Lakini mingi inaharibu relationships ni hizo budget za off-ed. Ndio pesa ni yako but bado ni pesa ni yako but bado ni yetu. And it goes both ways. Tuko pamoja? It goes both ways. So it's good you have your budget and it helps you find your financial contentment. Watu wa tamaa. Kuna watu hawatawahi ridhika. Umetoka kwa plot, umejenga nyumba yako, umeona na hii jua mingi hivi now I need a swimming pool. Umeenda umempeleka kwa hiyo ya swimming pool, amefeel no. Huku hata hakuna miti mingi, wacha nihamie mahali kuna miti. Badala ya kupanda miti anahamia mahali kuna. So inakuletea financial contentment because you know what you can afford and can't afford. It makes you avoid debts. Nilikuambia kuna mtu hapa alichukua loan yenye ukikaa chini ufikirie vizuri, you could have achieved whatever you are doing without that loan. It helps you to prepare for emergencies and it also helps you to stay ahead and to get ahead. Hiyo ndio kitu yenye budget inakusaidia kufanya. Na hii budget unafanyaje? The first thing is to assess your financial resources. Pesa zako zinatoka wapi? Ndio, wewe unalipwa end month 10,000. Na hii side hustle unatoa hapa ya cereal ni pesa ngapi? Are you budgeting kwa hii gas yenye iko hapa kando? Make sure you are, ndio sababu nilisema be as truthful as you can because ni individual budget. Ni yako, hakuna mtu anakuja kuona. Be yourself. Tuko pamoja? Usiseme unatengeneza budget yako na unaanza kuweka ya salary peke yako na pale nje kuna consultation unapata pesa mingi kuliko hata hii salary. So when you are doing your own budget, make sure all the sources of income umeziandika hapo. Then you determine your expenses. Tushaongea mambo ya expenses na nikakwambia give expenses names. Hakuna others na hakuna miscellaneous. Tuko pamoja? Then you set goals. Na tulisema goals zikuwe smart. Create a plan that matches your goals and financial situation. Financial situation nimesema kuna mwenye pesa anapata end month, kuna mwenye anapata weekly, kuna mwenye anapata daily. Budget yako wacha ikuwe hiyo. Kama ni ya weekly wacha ikuwe weekly, kama ni ya monthly ikuwe. Then you pay yourself first. Kuna mtu ananiuliza sasa ninajilipa aje na already nilipwa? Uko kwa payroll? Hapana. Mimi Caritas hawanilipi. You pay yourself by saving. Tunaelewana? Members tunaelewana? You pay yourself by saving. Ile pesa ulilipwa na muhindi, wenye mnafanya kwa muhindi, na ile ulilipwa na boss yako, na ile pesa inatoka kwa Caritas, zinakujanga zimeongea. Hiyo umepeleka kwa school fee, umepelekea landlord, umepeleka kwa loan ya gari, umepeleka kwa ploti, umepeleka. Hakuna pesa umelipwa lakini hujajilipa. Do you understand what I'm saying, members? Do you understand what I'm saying? So when you are paid, make an effort to pay yourself first. Then you track your progress. And kindly mjue, employer never pays you. It is you to pay. Tunaelewana? Employer never. And you save the money today so that the money can save you. Tuko pamoja? Watu husema money does not talk. But money, pesa huongea. Hiyo 50 bob uko nayo hapo kwa mfuko inakuongelesha. Na kwa sababu pale kuna Caritas agent bank inakuambia save me today I save you
tomorrow. Let's listen to what the money is saying. And for those who are employed, make sure you pay yourself every month. Kama wewe ni wa biashara, pay yourself every day. Usikuwe wewe pesa yako yote inaenda kwa stock. Save. Because it is only through saving that we pay ourselves. Mimi sina mengi. I'm a lady of few words. Asanteni sana. Nimemaliza. Napea nani? Karanja. Pole. So situmpige makofi tafadhali. Ameongea sana lakini ameongea vitu za maana sana, si ndio? These are things that we use on a day-to-day basis, si ndio? So kwa kifupi nataka kuelezea about a strategic plan. Na strategic plan ni kitu kikundi cha development wahusisha. So I want to take like 3 minutes kueleza strategic plan ni nini, ndio ukitumia questionnaire unajua ni nini hasa unajaza. So ukiangalia strategic plan, the word strategy yenyewe, strategy helps to do us some few things. Na nitaeleza tu kwa Kizungu na Kiswahili, nitajaribu kuchanganya. Ya kwanza, ina establish priorities. So the strategic plan tutatengeneza itatuwezesha ku establish the priorities that we have as a group, na ni nini haswa, what is our core business ya kikundi. Ndio tukikama up na plan inasaidia mambo mwenyewe. Ya pili, itatuwezesha ku choose the course of action. So the course of actions that we are going to take in order to implement this strategic plan, na pia kuweza commit all our goals and objectives. Then we'll be able to create a plan. Like we say, every time that we do anything, na venye mmeambiwa lazima we have a plan. Then we'll allocate the resources. Hizi ni zile resources tuta require to come up with this plan. Then lastly, tutakuwa proactive. This is about implementing and what we call implementing the implementation matrix, strategic plan. So strategic plan ni nini? It's a document that says why an organization, and in our case self-help group, exists, what it aims to do and how it will do it. And in short, it's a written decision making tool. So hii document inatuelezea sisi kama self-help group ni kwa nini tuna exist, what is our core business of our group na pia what it aims to do and how we are going to do it. So itatupe our long-term plan, because a strategic plan normally ina run for roughly 5 years. So itatueleza nini tunataka kufanya na venye tutaifanya. Na strategic plan, tunaweza kuwa na plan kama venye mmeambiwa about budgeting and saving and all these things. Kukuwa na plan haimaanishi kwamba hiyo plan lazima itafika. So kukuwa na plan lazima ikuwe na stakeholders wenye tuko nao kama management members. Kila mtu lazima work in collaboration to make sure hii plan inakuwa actualized. Na some of the steps tutafanya na mtakuwa involved ni kama hii. Ya kwanza, tuna assess the organization as a self-help group. So we assess ourselves as a self-help group, who we are, what we do, and what we intend to do. Once you assess the organization, you develop a mission and a vision and a mission. And a vision, tunasemaga ni what we want to achieve, what we want to be, what community do we want to do, we dream of, and what do we want to do. So hii ni vision. Na ile mission inakuwaga the reason for our existence. So tukiassess organization, tuna develop a vision and a mission which already we have. Then tuna assess the environment. Na tukiassess environment, kuna kitu inaitwa SWOT analysis. Tunaangalia the strengths that we have as a group. Hii kikundi yetu ni strength gani tuko nayo. For example, where our group is located, tuko located among youth because tuko na a university within us. So that is one of our strengths that we can tap in. Ile ingine tunaangalia ni weaknesses, the weaknesses that surround us. Na weaknesses ni pia inaangalia ni nini atufanyaji vizuri sana na ni nini tunaweza improve. Another thing tunaangalia ni opportunities, the opportunities which are within us.
we must look at the opportunities that we have within our self-help group or within our environment, na tunataka hizo opportunities to make sure that we optimize them. And then the last thing tunaangaliaga ni threats. Zile threats ama zile competitors which are within us. And one of our biggest threat or our competitors ni kama vile mobile loans, because ukiangalia hizi mobile loans, they're able to give us loans on a very small timeline, na pia ni very accessible. The same umesikia presentation ya the operation manager alisema ni kwamba they want to reduce that turnaround period ya kupeana hiyo loan. So tukiweza kureduce hiyo turnaround period, we're able to compete better with our competitors. So kuna kitu mlikuwa mmeelezo about the smart objective, na hiyo inaelezwa vizuri. So stakeholders wa kikundi tunakuwaga, for example, kama vile bank is one of our stakeholders, because kikundi umeinvest na bank. Members wenyewe ni stakeholders, Caritas Nairobi ni stakeholders, even the church itself ni stakeholders. Now when it comes to developing this strategic plan, watahusishwa. So kuna ile questionnaire members watatumiwa ya kujaza, na mtatoa maoni yenu kutoka strategic plan. Hizi maoni zenu na the other stakeholders zitakuwa assembled together na zitasaidia kutengeneza hii strategic plan. So you are being urged, mkitumia questionnaire tafadhali ujaze, so that members of management can know what you want, the products you want implemented, and the ways you want us to implement all this. So mnajua kama members wa kikundi tafadhali mko very active in participating in the development of this strategic plan, because itakuwa yenu na tutaitumia for a period of 5 years. So asanteni sana. Tutaachia hapo for now, lakini mtaprocession ya Q&A, mtaweza kuuliza maswali na tutawajibu. Asante. Asante Caritas. Si tumesoma ama hatujasoma? Tumesoma vizuri sana. Na hata kama hatujasoma sana ama umesahau, usisahau kitu moja. Hata watoto wadogo huwa wanatuambia smart. Si kuna kitu tumesoma inaitwa smart. Hata ukisahau yale mengine yote, usisahau nini? Smart. Ndio ukae vizuri, usave vizuri, na maisha yako yatakuwa sawa. Ukikosa kuwa smart, utakuwa kama mzee mwingine alikuwa mahali. Hiyo story najua, tunajua watu wengi. Siku moja akawa ana save, lakini yeye alikuwa ana save kwa wapi? Kwa mifuko yake. Alikuwa ana save kwa mifuko yake. Akienda msalani anaenda nayo. Hakuwa anaacha hiyo jacket. Akienda wapi? Akienda bafu anaenda na hiyo nini? Jacket yake. Akienda kila mahali alikuwa anaenda jacket yake. Siku moja ikawa ameenda msalani. Unajua kitambo hatukuwa na zile kama hizi professionals ziko sahihi. Kwa hivyo alienda akafanya mambo yake. Wakati alipomaliza, nadhani hiyo koti ilikuwa imezeeka. Kwa hivyo mfuko ilikuwa inakatika kila siku. Ile process alisikia ile process alisikia nini? Akafikiria ni yeye mambo yale alikuwa anafanya. Kumbe si yale mambo alikuwa anafanya. Baadaye watu wanaona mtu amechomoka biobio, anasema ni lazima alikuwa anaongea na Kilatini. Ogi akiwa moro. Lazima kifanye nini? Kiaguke. Ndio afanye nini? Atafute ile pesa yake ambayo imeanguka wapi? Kule sini. Kwa hivyo tuwe nini? Smart. Tuwe smart. Tusiweke kwa mifuko yetu. Sina sawa. Hapo tumeelewa kitu. Kwa hivyo Caritas wametufanyia mazuri na wametueleza vyema. Sasa tutaenda session hiyo nyingine. Lazima tuwe tuko na maswali. Si ni kweli? Tutashukua hayo maswali. Mr. Sifuna atakuwa akiandika. Nitakuwa nikija mahali huko. Unatuuliza maswali yale uko nayo. Kutoka hapo tumefika kilele sasa. Tuko karibu kilele. Kwa hivyo asanteni kwa yale wote mmesikia na kwa kukua watulivu, kwa sababu mmekuwa wema kwa wakati huu. Lakini lazima tufanye bura yetu kwa sababu ya nani? Ya Caritas.
si ndio? Sisi tumewajua, tuko na James na tuko na Redemptor. Ni sawa. Bra 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 bra. Bra 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 bra. Bra 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 karuhani. Bra 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 ingine, bra 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 karuhani. Bra 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 ingine ya mwisho, bra 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 ile migi hata maua huko. Maua. Hiyo iko sawa kabisa. Sasa tuende kwa hiyo kipindi kingine tukifika kilele. Questions. Maswali. Wewe ulielewa benevolent ni nini? Kama hukuelewa, uliza. Kuna mtu ako hapo nyuma, kuna microphone. Kama uko na swali. Maswali. MC, mimi niko na swali. Na swali yangu nataka kuuliza members. Si mmefundishwa? Kuna karatasi nitawapea. Jibu maswali ya ile angali mtu asiende na rudishie. So maswali yangu uliza members wangu. Sawa sawa? Watu waendelee na maswali. Swali, mtu ana swali. Kuna vitu tunafanya hata updates. Tumeongea mambo ya updates, hata labda hujui hizo updates ni nini, unastahili kufanya pale na kina Tabitha na Martin. Msifu Yesu Kristo. Na milele amina. Swali yangu ilikuwa based on loan. Kuna mahali nimesikia unaweza kuwa there are many products of loan or self-help, na unaweza kuwa nazo at the same time. Like unaweza kuwa na development loan na business loan at the same time before you complete paying the other. Nilikuwa nataka ufafanuzi hapo. Sawa. Jina na membership number? Jina ni Alfred Wamua, member 6465. Thank you. Swali lingine ndio tujibu zikiwa pamoja. Swali lingine tafadhali. Naitwa Mary Mukami, member number 4834. Naulizaje? Ni wakati nilizaliwa sikupata baba ama mama. Wenye walinilea naweza weka kwa benevolent. Mmoja wao. Asante kwa swali. Asante. Ajibiwa. Swali. Mkono uko juu. Swali. Jina yangu naitwa James Kamau Badawi. Swali langu ni kuwa tumefundishwa kuhusu loan ikiwa member. Niliwe nataka kununua mahali pa kujenga nyumba au gari. Niliwe niko na elfu kama 300 saving. Na sina mtu wa kunisimamia. Ile title au wewe buku inaweza kuwa kunisimamia juu niko na elfu kama 300. Na hiyo sasa nataka kununua 1500. Asante. Swali lingine. Swali. Kama kuna mtu ako na jibu labda maswali simu. Maswali. Asante. Kwa majina naitwa Francis Otieno. Swali langu ni kuhusu benevolent fund. Last 2 weeks nilikuja kuchukua form zingine nikipelekea marafiki, lakini kuna maswali waliniuliza hapo ambayo singeweza kujibu. Na swali ni
labda kuna bibi na bwana wako kwa hii sako, na in case mmoja yao aende, hiyo benevolent fund italipwa pa member ama italipwa kwa mwenye amekufa? Sijui kama mnanipata. Kwa hivyo mimi na bibi, labda mimi ndio nimeenda, so nitalipwa kama member, alafu bibi pia lipi kwa sababu amepoteza bwana, na labda kwa wenye wako mandugu pia inaweza kuwa amepoteza mzazi na wote walikuwa contributors. Hiyo benevolent kila mmoja atapata kama member ama italipwa kwa mtu mmoja mwenye ameaga? Asante. Asante. Ni swali mzuri hiyo, na itajibiwa ikiongezwa na ile uliza benevolent pia pale. Swali lingine? Naitwa Pamela, niko swali. Namba yangu ni 7330. Tuko hapo kwa insurance. For example, jisimamilie peke yako. Hiyo swali yangu kito hiyo hivyo, hakuna pesa utatoa ama itakuwa inasimamilia magonjwa yote? Okay. Mama tu. Simama halafu. Naitwa Pamela. Membership yangu ni 7939. Niko na swali. For example, mtu amegonjeka, tuko na hiyo NHIF. NHIF isimamilia magonjwa yote, especially cancer. Mtu yani kuna magonjwa simamiliangi, mnaelewa? So swali yangu ni insurance, nikisha pay itasimamilia magonjwa yote? Hiyo ndio swali yangu. Sawa, asante. Yeye anauliza juu ya insurance ile tuliambiwa inakuja hivi karibuni kwa vikundi zetu. Naitwa Dennis Bure. Uko upande wa loan. Is it possible tuseme nimekuwa nikisave na Caritas Bank na on the same ni possible kuchukua loan on both sides? Sawa, asante. Swali litajibiwa hivi karibuni. Swali. Naitwa Pascalina Wangui, namba yangu ni 7655. Nataka kuuliza swali kuhusu transactions. Ukituma pesa kupitia pay bill hiyo ya KCB, kuna hizo pesa zenye zinakatwa. Sasa nilikuwa ninauliza, ukipeleka kwa mkono haikatwi, lakini ukituma kwa pay bill kuna zenye zinakatwa. Zinakatwa kwa nini, na ili hali ni the same bank? Sawa. Wanasifuna amenoti hiyo ya pay bill, between pay bill na hizi zingine, kwa nini hazikati? Naitwa Lucy Kiroki, namba 6302. Nilikuwa nataka kufafanuliwa kuhusu weighted average. Kuna venye those calculations. Kuna swali hapa. Hiyo swali ni about weighted average. Weighted average method of paying dividends. Naitwa Augustine C.C, membership number 7665. Niko na swali kuhusu insurance.
Wenzetu tuko na NHIF tayari. Niko nauliza in case ukiwa hospitalini, hii kadi mbili ya NHIF na Caritas, kuna percentage ya NHIF itasimamia na Caritas isimamia, ama watakanza mmoja kwa sababu umetumia nyingine? Hiyo ndio swali langu kwa insurance. There are 9 questions. Wamemaliza? Nimepata 9 na kuna hii no parents do you consider guardian, hiyo ni yenu. Number 2 and number 4. Mimi naitwa Dominic, member number 6139. Nataka kuuliza, sometimes kwa cooperative kunakuwa na rogue borrowers. Anaboro pesa, anakuwa guaranteed na watu, anakataa kulipa, watu wanakatwa, na bado huyu mtu wako kwa cooperative. Sasa how does this circle guarantee, kwa sababu huyo mtu bado hajatoka na hako, na watu walikatwa roho, ndio alisimama just for a time, alafu akarudi. Wale watu walimguarantee safety yao ni gani? Na sababu huyu mtu wako huko na bado wanakatwa, anaendelea na hao watu walikatwa pesa yao, wanapotea. Hii inaonyesha kwanza watu wengi hapa wanakosa wa guarantors because wengine ni rock, wanawaibia na bado nyinyi hamtake action. Because kama mtu wako huku, mnatakiwa mjue mtu anatakiwa akatwe hiyo pesa irudishwe wale wanamguarantee, lakini sikusema ati mlimwachilia and then huku mkapigana and then kotini na bado mko pamoja na dhahama. What action do you take? Asante sana. Thank you. Ni Alfred tena. Kuna this emerging one, najua hatujaongea kuihusu. Ina serikali ilisema Hustler Fund itakuwa inamanajiwa through cooperatives. Most of us knows that we are like, are we in the cooperatives that maybe utilize that, ama itabidi tujisort kwingine? I hope no further questions to jibu hizo. I will answer what I can. Maria membership 2707. Nataka kuuliza kama anaweza garantiwa na mtu mwingine mwenye sako but ako within Catholic sako elsewhere like in Thika can do it. Asante. For the last question, yes, unaweza kuwa guaranteed na member mwingine. Tunatumia system moja. System ni moja yenye iko hapa Juja. Kwa hivyo kama ujui members wa hapa Juja na wenye unajua wako Thika, wakuwa wako Gatundu, wako Limuru, wako Basilika, wako huko Kamulu, any civil group under the Archdiocese of Nairobi, huyo mtu anaweza kukuguarantee. When you look at our loan forms, kuna ile mtu anaandika member number and the name of the civil group. Kwa nini tunaweka name of the civil group? Because you can get a guarantor elsewhere. Tunaelewana? Sijui kama nimejibu swali yako. It's not a must you get a guarantor for your loan from this civil group. Lakini ile umeenda usiseme ulienda ya Metropolitan akakusainia, hapana. Tunasema tu hizi civil group za Archdiocese of Nairobi. We have 206 groups.
We have 206 groups. Kwa hivyo if you can get someone from those groups. Hapa karibu sijui mko na gani? Mko na St. Augustine Kimbo, kuna Christ the King Kimbo, mko na St. Patrick's Thika, mko na Mukasa, mko na Mulumba, kuna Wagatundu. Anywhere. Those members can guarantee you for your loan. Kuna mwingine amesema borrowers umeoffsetiwa loan na member amerudi, and I need you first to understand as a guarantor. Ndio sababu hata ukigarantii mtu unapigiwa simu. So and so ameleta loan form, umemguarantee 50,000. Useme anaambiwa hapana. Huyu sijui ID yake ulitoa wapi na signature, lakini amesema hajafanya nini? Hajakuguarantee. Why do they even go that extra mile of calling you? Because the moment you append your signature there, the moment you give your ID, it means you are standing in the gap when this member does not do what? Doesn't pay. Na uwezi kuja kuleta staff juu ama management kwa sababu mtu mwenye ulimguarantee loan alifanya nini? Amefanya ukatwe. But what are they doing? Huyu member kama ameoffsetiwa loan na ameenda, ile siku huyu member atarudi, hatutamwambia tunakumbuka, tuko pamoja, tutanyamaza tu. Simulikatwa 200,000, sasa hii amesave 20,000. Tukianza kuchukua hiyo 20,000 tuwalipe, si atajua? So what we do, we let the member save. Ifike ile 100,000 mulifanya nini? Mulikatwa. Utaona tu pesa zimewekwa kwa akaunti yako zenye ulikatwa. So when the members come back, we let them save up to the amount the guarantors were deducted. Na hata huyu member akuje hapa default, amefanya guarantors wa Juja wakatwe, amekimbia St. Francis Kasarani, amefungua akaunti huko, tunamfanyia the same thing. System ni moja. From head office we can see. Ile siku ata save ifike ile pesa watu walikatwa hapa Juja, pesa itafanywa nini? Italetwa huku. Tuko pamoja members? Kwa hivyo usikimbilie kusema huyo member ulimuona hapa. Ndio ulimuona, lakini ujui amesave pesa ngapi. Hiyo pesa labda hata akikatwa haitatosha kulipa guarantors wote, na tuwezi lipa guarantor moja tuache mwingine, because now huyo member atatoroka tena. Tuko pamoja? I really hope you group ni ya watu wa church. Are we church people? Insurance and NHIF, what does it cover? Wale watu wenye mko na insurance, you understand? Hata uende na hiyo insurance card, uende na hiyo insurance, hata uwe na insurance 6 mara moja, hakuna insurance itakulipia kitanda. Kwa sababu kitanda hospitali inafaa kulipwa na, si hapo kuna watu wako na insurance cards. Insurance is not coming to replace NHIF. Hata ukienda na hiyo insurance card yako na una NHIF, utaambiwa kitanda ulipe na cash. Insurance will never pay the things that NHIF is supposed to pay. So you need the two of them. They complement each other. Mwingine ameuliza inakava magonjwa gani? Kila insurance iko na zile vitu zenye inakava. Na kuna vitu utapata ziko na exemptions. Tuko pamoja? Labda umeona umekuwa mweusi sana, you want to be brown. You may find that the insurance you have, it is not going to cover for that expense. Kwa pamoja? Umeona meno yako ikufurahishi vizuri, unataka utoe uweke zingine za gold. Hata kama uko na dental cover, they may not cover those kind of things. Tuko pamoja? Lakini ile siku insurance itakuja, itawaelezea what they are going to cover and what they are not going to cover. But you cannot replace insurance with NHIF. Hata ukienda hospitali, whatever is supposed to be paid by NHIF na una NHIF, you will pay it in cash. Tumeelewana? Na the insurance will tell you that they are not here to replace NHIF. NHIF unafaa kuwa nayo, na NHIF kuna zile vitu zenye inafaa kuketa, but they complement each other. Sijui kama nimejibu hiyo swali. Weighted average method ni nini? Weighted average method, we calculate weights on the amount of money you have deposited in the group, depending na hiyo pesa ulileta lini. For example, if you are giving us 10,000, na hiyo 10,000 umetupea January,
we are going to calculate it with full year. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu kuna watu wenye wanaenda kwa chama mwaka iko karibu kuisha, wanachukua 100,000, wanakuja wanatupa December yote. Wanaweka. Kwa sababu wanajua December inafika, that is the cut off period, tukiitwa AGM nitakuwa na dividends mzuri, nikarudishia chama hiyo pesa yao. If you bring 10,000 in December, we will take that 10,000, we multiply with 1 and we divide by 12. Tupate weight ya hiyo pesa. Tuko pamoja? Kwa hivyo wewe umeleta December, we are going to divide your 10,000 with 12. Mwenye alileta January, we are going to multiply it with 12 over 12. Kwa sababu hiyo pesa imeingia lini? January, na tunakaa nayo the full. Kwa hivyo zile zenye tumefuka mwaka nazo na za January, we treat them the same. Tukienda February, kuwa times 2 over 12. Tunaelewana? Times 11 over 12, tuende hivyo, times 10 over 12, hivyo. Tukifika huko December, it will be 1 over 12. Kumaanisha weight ya hiyo pesa ni kidogo, na dividend yenye unapata ya December ni kidogo. We calculate weight for every month, na tunaangalia the total weight ya the 12 months, ndio unapata dividend. Ndio tu avoid wale watu wanaleta pesa December peke yake, ndio wabebe dividends zote. Tumeelewana? Sijui kama nimekuelezea ama sijakuelezea. Teaching is not my stronghold. Transaction, pay bill yake si na charges. Iko na charges management. Oh, M-Pesa. Hiyo chama ni utajibu. Caritas Bank na Self-Help Group. Can you have loan on both sides? Yes, it is possible. Kwa sababu hiyo ni loan ya bank, iko na requirements zake, na loan ya Self-Help Group iko na requirements zake. What am I saying? Our Self-Help Group's loans are guaranteed shilling by shilling. Na nitashikanisha hiyo swali ya number 6 na swali ya number 3. Kwa sababu huyu alikuwa anauliza about collateral wa number 3, na huyu anauliza kama anaweza kuwa na loan in both sides. Our loans are guaranteed shilling by shilling. Kumaanisha if you want 100,000, lazima uniambie 100,000, ukikosa kulipa nitakata hiyo 100,000 wapi. That's where guarantors come in to give you a shilling for shilling, and also your savings come in to guarantee you. If you don't pay this loan, we are going to cut this. We are going to offset these savings, your savings, and also the savings za guarantor. But when you have a collateral, upon your bank inaingililia. Remember, this is your bank. You came together as groups and formed your own bank to cater for these problems. Kwa sababu unaweza kuwa na 300,000 hapa kwa Self-Help Group, na unataka kitu ya 900,000 ama 1 million, na una guarantors. The savings here, you just need a letter from the chairperson akuandikie barua. This is a member of Juja Self-Help Group, ako na 300,000 shillings, na akupee hiyo barua kuja nayo kwa bank. Tuko pamoja? It's only that the interest may not be favorable. Kwa sababu wewe bank unawapelekea barua ya chairperson kuonyesha uko na 300,000 hapa, na hata hiyo bank haikujii hiyo 300,000. Tunaelewana? So it's more or less of an secured loan, and you don't expect the interest rate to be the same as the Self-Help Group interest rate. Tunaelewana members? So with our regulation, we are not supposed to take any collateral. Remember, we are not regulated by SASRA. Since we are not regulated by Central Bank, we are under the Social Promotion Registered Trustees. So hata ukileta title deed, hata ulete logbook pale, hakuna mtu atakupea loan. Atakwambia uende kwa Microfinance Bank. Ukienda kwa Microfinance Bank, it will be an added advantage that you are a member of a Self-Help Group. Your interest rate itakuwa the same na watu hawajulikani. That's why you need a letter from the chairperson. Tumeelewana? Development loan and business loan. Yes. Kama uko na 100,000 na unataka loan, na ukachukua 50,000 ikaenda kwa development, na unataka 20,000 iende kwa business, that is possible. Chenye huwa hatutaki ni
you have umechukua loan ya 100,000 na savings zako ni 50,000. Hizi zingine zenye ziko juu ni guarantors wamekugarantii. Kwa pamoja, we can only give you loan on your free savings. Na hata hiyo loan on free savings lazima ile ingine yenye ulikuwa umelipa 70%. Tumeelewana? Sijui kama nimekujibu. But if you have free savings, you can take another loan on those savings. Kama savings zako ni 100,000 na ile loan uko nayo ni ya 50,000, si uko na 50,000 ya free shares. Hizi 50,000 free shares you can take another loan. You can even look for guarantors uchukue 150,000. So it is possible to take different loan products and you can repay 2 loans concurrently. It is allowed. It is allowed na unaweza fanya hivyo. Sijui kama nimekujibu ama what will the insurance cover? Hiyo nimejibu. If you don't have a parent, do you consider benevolent for guardian? Hiyo ni yako chairperson. Na wajibu hiyo. Hustler fund. Hustler fund. You know you are promised so many things. Mpaka nangojea unga ifike so. We. Hiyo pesa mmeiona tuiende. Well, as per our regulation, we are regulated by the social promotion trustees, and I am not sure if we will be considered for those funds ama ni zile cooperatives zenye ziko under Sastra. But if we get any information about the Hustlers Fund, we will update you. Lakini pesa usingojee sana. Hizi vitu siweke kwa roho. Good. Asante sana Lieutenant. Tumpigie makofi. Amejibu vizuri. Yeah, so yangu ni machache na especially ya benevolent fund. Kuna mtu amesema kwamba probably ni orphan amereziwa na a guardian. Sasa huyo itakuwa namna gani in case the guardian pass? So hii ni already tumepata feedback from a number of members ambao wako na hiyo shida ama hiyo scenario, na we are considering that. Actually in our AGM we are going to have that presented to the members ili tuweze kupitisha. Pia tuko na wale ambao hawana siblings kama mapadri, si ndio? Kama mapadri hawana watoto na masisters pia is another one that have come. Tumeitengeneza vizuri ili wakati wa AGM tuweze kufanya nini? Kuipitisha kama members. Hapo tuko sawa? Kwa hivyo sisi ndio tutaamua wakati wa AGM. Najua itakuja around the beginning of the year. Already the committee imetayarisha, so itakuwa sisi wenyewe kusema yes or no, hii chama ni yetu, sio? So we already we have considered, we are going to have that already ipitishwe kwa AGM. Kutoka hapo pia kuna mwingine ameuliza an example, husband amepass na wife ni member na watoto, umeingia kama member. Kwa hivyo in case the husband pass, kuna ile 50,000 tulielezewa na our secretary, lazima atapata. Hata kama kuna mwingine, hakuna mwingine alikuwa kwa kikundi, lazima hiyo pesa itapewa nini? Familia. Hapo tuko sawa? Tena kama bibi alikuwa pale, lazima pia bibi apate pesa yake, kwa sababu bwana amefanya nini? Ameenda. Kwa hiyo tutapeana ya bwana, tutapatiana ya bibi, na hata kama watoto wako pale watapata kama members. So everybody will qualify. Is that clear now? Everybody qualify because you are a member. Lakini kama ni bwana peke yake, we only give the 50,000 to the family. Kama bwana na bibi wako watapata 100,000, 50 plus 50. Na pia kuna ile ya watoto na hapo tuko sawa? Nadhani hapo tumejibiwa vizuri. Kutoka hapo kuna tulisema paybill ya Caritas haina charge. Tunakumbuka nikisema hivyo tukianza. Unajua maybe ni wale wamekuja nyuma.
na tukasema pay bill ni 899,790 na tukapeana account number, that is 100-20-25, tukaweka 04 hapo 61, then unaweka your membership number. I think wale walikuwa hapa tulisema, lakini kama ya KCB of course those charges will be there, na ndio tunatumiaga mara mingi. Ndio maana hii education pay ilikuwa hapa ili tuweze kusoma. So nadhani that is also clear. So it's up to you to make a choice. They are all there, they are all available. Use the one that you feel is more convenient. Lakini tumesema ya microfinance haina charges, the other one for KCB iko na charges. Nadhani that is yale maswali tulikuwa nayo, na najua tumeridhika, lakini bado kama kuna maswali mengine we can still continue putting. I don't know kama tumeweka swali lolote. Good, so we are good. Na kwa wao kuna swali lolote nimeulizwa pale? Kwa wale wanatufuata kwa mtandao kwa YouTube. Alright, kama kunayo tutaweza kuangalia. Yeah, so nimejulishwa kuna, by the way, kuna ile ya KCB siko two types of pay bill. The 522 it does not have charges, but the other one has charges. So thank you for the clarification. So kuna moja ya KCB haina charges, ya 522 ni kama ya Caritas, but kuna the other pay bill we have, that one has charge. Okay, so that is thank you very much. Chairman, kuna swali hapa imeulizwa, nadhani inademta atajibu kwa mtandao kwamba why is Caritas Sacco not regulated by SASRA? Imekuja kutoka kwa wale wanafuata kwa YouTube. Kwa nini haiko regulated by SASRA? Kwa sababu this is a trustee, is a social promotion trustee fund. Kwa nini hatuendi kwa SASRA? Guys, when you go to other SACCOs, you need to understand why do the several groups exist. We are here to help the, sijui nitumie hiyo jina ya Wanjiko or somebody, sijui kwa nini inaegeanga to one side, but we are here for the, kwa yule member mwenye ako chini kabisa. Ukienda kwa hizi sako zingine, you are going to invest and even you will find that the minimum saving iko juu sana. Tuko pamoja? Ukienda kwa hizi sako zingine utapata minimum savings ziko juu. Ukilipwa dividend unapata bado inakatwa withholding tax. Tuko pamoja? Kuna siku hapa mmeikatwa vitu kama hizo. So we are here for social, we are here to help the members to save. Ndio sababu hatuko regulated huko, kwa sababu hata hii dividend tunakuja tuna declare ya 2 million na mnagawana yote. Tungekuwa tunaenda hiyo side, hiyo 2 million kwanza tunalipa nini? Tunalipa tax. Sijui kama tunaelewana members. We are here for social promotion. You are giving us your fund as your trustees. We invest them and we also give you affordable loans. Na ukiangalia loans zetu vile tunazibeba sio kama hizi za sako zingine. Kuna ile unakuja unasema nimekaliwa sana, wait for me the interest. Kuna vile nimekaliwa sana, excuse me this month, do this and that. I am here to restructure my loan. Ulikuwa umenipea ya 3 years, nimelipa for 2 years, nataka uniongeze 3 years. Those are some of the things which cannot happen out there. Because regulation yetu ni kuwasaidia nyinyi. You grow economically. Hii ni program under Archdiocese of Nairobi inaitwa Economic Empowerment. Nimejibu ama sijajibu? Nimejibu? Yes. So we are a program under the Archdiocese of Nairobi na inaitwa Economic Empowerment. Kuna programs mingi. Kuna ya food and security,
Kuna ingine utakuja upate kuna department ya refugees. Sijui kama you have interacted with those other departments, lakini sisi we are under economic empowerment. Economic empowerment, we want to look at the underbanked members. Au huyu member mwenye akienda pale Absa Bank, hata watamuuliza anaitwa aje. How can we help this member? Tutampeaje platform ya kusave ile kidogo yenye ako nayo, na tumpe ile loan yenye ana afford aweze kuilipa. So that's why we cannot go that way, and I hope nimejibu, Chairman. Can one be transferred from Caritas Juja to Mulumba? That is very possible. You just write a letter hapa, useme unataka enda wapi, Mulumba, and you give them some time, kwa sababu they can do it from this office. Hiyo lazima ifanyiwe head office. Your savings will be transferred there. Kwa nini ninasema uwape time? Uwape time kwa sababu there is an advantage for you to transfer the funds through the head office to Machia Mulumba. Kwa sababu ukienda huko umetransfer savings zako kutoka Juja, labda umehamia huko, ama umejenga Kamulu na unataka kuenda Dijacobis Kamulu, there is another group there. Ukienda hapo, you are just going to say you want your shares transferred from here to that member number iko Kamulu. Kwa sababu ikikuwa transferred, ukienda Kamulu, you are not going as a new member. Tuko pamoja? Ukifika hapo utaanza kuambiwa save another 6 months ndio upate loan. You are already a member of the self-help group. It's only that you are transferring your savings. Lakini ukikuja hapo upeane notice withdraw na uende kwa group ingine ukaanza kusave, you will be treated as a new member. Tumepata hiyo advantage. Okay, if you are unable to contribute, what happens to your shares? Shares zako zitakuwa tu. What we do is at times we close that account. Utapigiwa, uulizwe, uambiwe account yako ni dormant. Would you like to continue saving? Ukisema hapana, unataka kutoka, kuna withdrawal form, unakuja unapeana. Notice ni 60 days. Kwa nini unapeana 60 days? Ndio management members waangalie hizi savings unataka kutoa, kuna mtu uligarantii, kuna mtu ulifanya nini. It is just a maximum of 60 days. Sio ati lazima ikuwe 60 days. Wakiangalia waone kila kitu iko sawa, you will get your money back. Kuingia ni rahisi kama kutoka, but you need to give the notice. Usikuja kwa counter uambie staff ile pesa yangu nipe. We don't operate like bank. Tuko pamoja? There is a withdrawal form. Unakuja hapo unapewa, ama unapigia staff simu, unamtumia email, anascan, anakutumia, unajaza, unascan, unafanya nini? Unamtumia. If you are not available to come to the self-help group. Kwani umeamka watu wa online? Yeah. Suppose you divorce and you had jointly contributing with your partner and one refuses completely to comply to get your kuna mtu amechezwa hapa. Suppose you divorce and you had jointly contributed with your partner and one refuses completely to comply to get your contributions back. What happens? Where? Hapo ni ile unafikanga huku unaambiwa kwanza muende kwa chief. Jua ile moto inawaka. Sasa sijui niseme nini. Sisi self-help group mmekuja mmefungua account jointly and you have divorced, si ndio? And even if joint account si lazima ikuwe ya spouse. Pamoja. Maybe I want to go with my friend, kuna mahali tunataka kwenda and we want to save for that goal. We can form a joint account. Si lazima couples ndio wa form joint account. But kama mmeenda huko, mmekosania huko and you want to withdraw your cash, lazima muagree vile mtakuja kutoa hii pesa. Tuko pamoja? Hakuna vile staff atakuja aseme hii pesa itaenda kwa wife
ama hii pesa itaenda kwa husband. That is an issue which cannot be solved here. Mtaenda huko kwa court, mumalizane na msikizane, na ile oda mtapewa ndio hata sisi tutafanya nini? Tutafuata. Tuko pamoja? But I believe in our Catholic Church hakuna divorce. Kunayo? Do we have divorce? Bwana mfikirie, the next time tutakuja, I will come with nitakuja na sister na deal na hiyo nini ya legal about divorce. I will come tuone kama kweli in a Catholic Church we can use that word. Sidhani kama inaitwa hivyo, but that is the way. Makofi tena kwa Redemptor. Wow. Si tumesoma na tumejibiwa swali. Nadhani to be continued. I think tutaendelea. Na ninaona tunafika kikomo cha mkutano wa leo. Before tuite mtu wa vote of thanks, najua kuna something that we can drink and maybe take as we leave. Lakini ya muhimu sana kama vile tulisema kwa message, kama kuna document ulituletea like the ID, the ones we are missing, na PIN to make umeziacha pale, na kama kuna document that you need to fill, kama vile tulisema, tuhakikishe tukiondoka ofisi yetu they are very active there, tumeketi pale, tumepigwa picha, na all the needed documents are given. Then we also want to appreciate anybody who came in physically here today. Na tukaamua kama ofisi hakuna mtu atakuwa dormant kama ameapia siku ya leo. Tumesikia kwamba hata kama ulikuwa na milioni 2 ama 1, kama uko dormant you cannot get surplus, ndio? So again, kwa akaunti ya kila mmoja wetu ambaye ameingia siku ya leo, tutapata message kwamba siri zake zimeongezeka na 100. Coffee. Yes. So inamaanisha there's no dormant member by pia siku ya leo. Kama ni mambo ya surplus lazima apate. That's a good initiative na motivation kwa wale wataweza next time tuweze kukuja tukiwa wengi sana. So najua catering team wataanza kujitayarisha, na najua mtaelezea mketi tu mahali mko. Tuko na timu ya ku make sure kila mtu amepata kitu kama tunaondoka, na mtarudishia ili tuweze kujua ni nani atatufungia, lakini for sure we really thank you for coming. So back to you, MC. Asante Chairman. Tunaenda hadi kwa vote of thanks. Tutakaribisha one of us, Regina, because of the vote of thanks. Kutoka hapo katekista atatufungia na maombi, lakini tutaremain vile tu ndio tufanyia vile Chairman amesema. Asante. God is good. This is the best session that we have ever had. This educational day was so effective, and we thank God for this. Mine is just to give the vote of thanks. First is to give thanks to our Almighty God for giving us this opportunity to come here. He has been so good to us. He has been able to save and to do our businesses, and He has given us this day. So we thank our Almighty God for this opportunity. The other person that I would wish to thank is our patron through our catechist. He has been so resourceful to us whenever we meet here, whenever we have issues. He has been of great help. So catechist, first our rewards to the patron. We are so grateful. The next category I want to thank is Caritas. We heard that we are regulated by Caritas. And these people, they are always there to help us, to answer our questions. Whenever we become stuck, they are always there to guide us. And they have been guiding us so well. So Caritas, we thank you so much. The next person, or the next group I would wish to thank is the Equity Afya. Thank you so much for agreeing to come. You have taught us so much things, especially about mental health. That is a problem that is in the world today, and especially in our country. We are being faced by this mental health until we are getting worried.
When you open your TV, you listen to your radio, the breaking news is somebody has done this and that. Things that are not very pleasing in our ear. So equity afya matters to do with health. I think you have a great role to play, because this is something that is really affecting the society today. The next group that I want to thank is you members. Thank you for availing yourself to come and attend this education day, and I think you have learned a lot. Right from Equity Afya, right from our Caritas, we have learned a lot. I think how we came in is not the same way we are going to get out of this place. We must have, even if you didn't learn everything, you get everything that was said here, at least you cannot lack one or two things that you didn't know when you came in, and you will go out with it. So it's very important whenever you are called for education days, you feel yourself, and you did that. Thank you so much. We thank you, and we see that you are really taking this group as your own. You are not saying that group in St. Augustine's Catholic Church. No, you are saying our group. So that sense of ownership is very, very encouraging and very important to us. So we thank you so much. May God bless you. The next group that I would want to thank is the management team of this group. These men and women you see seated here, they work around the clock, making sure that this group is run in the best way possible. They have the welfare of this group at heart, and that's why they sacrifice so much, their time, their energies, to make sure that this group runs the best way possible. The next group that I want to thank is our staff. Our staff members. These people, they are very unique. And I think all of us, we must have entered in that office wanting to hear, to get some services from the office. And even without saying much about this, our staff, I think you can be a new witness that these people are very, very helpful and always ready to assist us. So, manager and your team, we thank you so much for your selfless service you give to us, all of us. I'm not forgetting the Caritas Microfinance Bank, sorry. Thank you for that information you gave us, and I hope we are going to give you back the questionnaires that you gave us. And we thank you so much. Pass our regards to the manager and the whole team of the finance bank. You are so helpful to us, and we know where to run to when we need money. We know we need to come to, and we are so grateful. So I think I've thanked everybody, and if I have not mentioned you, please feel appreciated that we did it. Taking your time to come here and be we do not take that for granted. So we thank you so much. Anna, thank you. Sorry, but we still have other members who are not physically with us, the online members. We thank you, our members, for being with us. We have also gotten whatever been said, taking time and being with us online. We also had to those men in uniform there, back there. They assisted us in guiding us where to go for different issues. We are not taking for granted for them being with us. We thank you so much. I hope everybody, and if I have not mentioned you, please feel appreciated, and we do not take that for granted. Karibuni sana. Asante Regina. Nimesema mbarikiwe na mbarikiwe sana, kwa sababu Mungu wetu amejaa baraka tele. Na kwa sababu hiyo tutaipata catechist tuongoze kwa maombi ya kufunga.
let us also thank God, for He has done it with us since the opening of this session up where to where we are now. It is by His grace. So I urge everybody to stand up to pray. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba, tunasema ni asante kwa uwepo wako katikati yetu. Tangu mwanzo wa session, Mungu wangu, nilikuomba uwe pamoja nasi. Na tumeona nguvu na uwezo wako. Tumekipikia tamati ya masomo yetu ya Mungu wangu. Chochote ambacho tumefundishwa na wale walikuwa wametoa kutufundisha Mungu wetu, kwa katuongoze Mungu wetu, na tuweze kuimarika. Sisi kuwaongezea nguvu watakaporudi mahali walipotoka. Njiani waendapo, Mungu wangu, huwa pamoja na wao. Wafika sehemu ambao wametoka, Mungu wao, watazidi kurudishia shukrani kila wakati. Nasi tutabaki hapa, Mungu wangu, kama kutoa na solidarity moja kama familia ya St. Augustine, familia ya kikundi cha Caritas, Mungu wangu, ili chochote ambao tumeweka pale, Mungu wangu, kiwe manufaa katika maisha yetu, katika maisha ya watoto wetu, Mungu wangu. Kuna sababu ambao aliwezesha kutuunganisha pamoja, Mungu wangu. Kuna sababu ulianzisha kikundi, Mungu wangu, ndio kutusaidia katika matendo yetu. Tunaomba tukiamini, Bwana tunakuomba, Bwana tunakuomba utusikie. Mungu tubariki pamoja na kinywaji ambacho kiko mbele yetu, ili tuweze kutumikia na mwili wetu kupata nguvu ya kutumikia. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Tafadhali tuketi. Tafadhali tuketi. Siapata kile ambacho tumeandalia. Usitoke kama hujaona watu wa Equity Afya, kama huko umewaona, ndio at least tuweze kuambiwa kuhusu our health issues. Please.